ভালো করে বল, পালস, বিপি, রেসপিরেশন, টেম্পারেচার, স্যাচুরেশন। পালস, বিপি, রেসপিরেশন, টেম্পারেচার, স্যাচুরেশন এন্ড আরেকটা কি দেখতে হবে, মেন্টাল ওরিয়েন্টেশন আছে কিনা, গ্লাসগো স্কোমা স্কেল, যদি হেড ইনজুরি হয় সেক্ষেত্রে গ্লাসগো স্কোমা স্কেল দেখা হয়। তো ফার্স্ট যখন পেশেন্ট আসবে, একটা ফ্র্যাকচার পেশেন্ট, ফার্স্ট ইউ উইল এক্সামাইন দ্য জেনারেল কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট, ঠিক আছে। আর ইনভেস্টিগেশনে আর কি করা হয় ফ্র্যাকচারে, সিম্পল এক্সরে অফ দ্য এফেক্টেড পার্ট। আচ্ছা, আর ফ্র্যাকচারে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ডিস্টাল নিউরোভাস্কুলার ডেফিসিট। এনি ফ্র্যাকচার when comes to the casualty, you have to examine the distal neurovascular deficit, the distal neurovascular status। মানে কি, একটা ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ টিবিয়া এলো, ঠিক আছে, তাহলে কি কি দেখতে হবে আমাকে ডিস্টাল নিউরোভাস্কুলার স্ট্যাটাসে, বা শ্যাফট অফ হিউমেরাস, ইজি বলছি, শ্যাফট অফ হিউমেরাস ফ্র্যাকচার, কম্পাউন্ডও হতে পারে, ক্লোজও হতে পারে। হোয়াট আর দ্য ডিস্টাল নিউরোভাস্কুলার স্ট্যাটাস, ইউ উইল সি। কি দেখতে হবে, একটা পালস দেখতে হবে, ডিস্টাল পালস আছে কি নেই, কি করে দেখবি, রেডিয়াল পালস দেখতে হবে। আর ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ হিউমেরাসে কি নার্ভ ইনভলভ হয়, শ্যাফট অফ হিউমেরাসে কি নার্ভ ইনভলভ হয়, স্পাইরাল গ্রুপে কোন নার্ভ থাকে, রেডিয়াল নার্ভ। তাহলে রেডিয়াল নার্ভের জন্য কি দেখবি, কি হতে পারে রেডিয়াল নার্ভ ইনজুরি হলে, রিস্ট ড্রপ হতে পারে, there will be absence of extension of the finger, তাহলে কি হতে পারে, রিস্ট ড্রপ হতে পারে, আর there will be absence of finger extension। So always see the distal neurovascular deficit। আর কি দেখবি ফ্র্যাকচারে, নেক্সট হচ্ছে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এনি ফ্র্যাকচার ইনভেস্টিগেশন we will do a simple skygram, x-ray of the affected part। আর কি হচ্ছে compound fracture, as there is blood loss, as there is chance of infection, we will do a complete hemogram, ESR, CRP, these are the inflammatory marker, CRP, inflammatory or infection marker, CRP করতে হবে। CRP এর ফুল ফর্ম কি, C reactive protein। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট, হাউ টু ট্রিট এ কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। তাহলে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে কি কি আছে, একটা হচ্ছে ব্লাড লস হতে পারে বা ভলিউম লস হতে পারে। সো হাউ উইল ইউ ট্রিট দ্য ভলিউম লস, আইভি ফ্লুইড, যদি হিউজ ব্লাড লস থাকে সেক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে, আইভি ফ্লুইডস। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট, ইউ স্টার্ট আ আইভি ফ্লুইড when a compound fracture comes to the casualty। আচ্ছা, আর কি কি ফ্র্যাকচার আছে যেখানে ব্লাড লস হয়, মানে not compound fracture, is a closed fracture, but there will be huge amount of blood loss, you cannot see because the fracture hematoma is inside the body, that is the fracture shaft of femur। In fracture shaft of femur there will be loss of 1 liter of blood, okay। Another fracture, that is fracture pelvis, সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে ফ্র্যাকচার পেলভিস, বিকজ দেয়ার উইল বি ইন্টারনাল ব্লিডিং অফ 2 to 3 লিটার, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে কতটা ব্লিড করেছে। সো 2 to 3 লিটার অফ ব্লাড লস ইন ফ্র্যাকচার পেলভিস and 1 liter blood loss in fracture shaft of femur। So any patient with a fracture, you first determine what is the vitals of the patient. If there is blood loss, if there is low BP, so you will start a IV fluid। Next কি, compound fracture এর আরেকটা composition কি, যেটা হচ্ছে infection। There may be chance of infection because the bone, means the fracture or the fracture hematoma is exposed to the external environment, so there will be chance of infection। So what will you do for the infection? One is tetanus toxoid injection, very important, never forget the tetanus toxoid injection। But ideally in an extensive trauma, what should you give? Is ATG or TIG, that is anti-tetanus globulin or tetanus immune globulin, ঠিক আছে, tetanus immune globulin, anti-tetanus globulin। বাট এখানে কি হয়, সবাই আইভি টিটেনাস টক্সিন ইনজেকশন দেয়। আর কি করতে হবে, টু কমব্যাট এন্ড ইনফেকশন, ইউ উইল স্টার্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঠিক আছে। It should be IV antibiotics, not oral antibiotics।
So what are the IV antibiotics we give in open fracture? We usually give 2 or 3 combination of antibiotics to cover the whole range of bacterial flora, because the most of the compound fracture are road traffic accident. Okay, so the bone is exposed to the road. তাহলে কি হচ্ছে সেখানে bacterial flora, we have to give a broad spectrum antibiotics. Mainly we give 3 antibiotics. One is ceftriaxone, ঠিক আছে, ceftriaxone, amikacin and metronidazole, ঠিক আছে। এবার ceftriaxone, amikacin আর metronidazole এই তিনটে কম্পোজিশন আমরা দিই। কারণটা কি? What is ceftriaxone? Which group of drug? Third generation cephalosporin. আচ্ছা, which cover which bacteria or kills which bacteria? হ্যাঁ, গ্রাম নেগেটিভ। তাহলে এই ceftriaxone কোন ব্যাকটেরিয়া? cephalosporin গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। cephalosporin যেটা হচ্ছে ceftriaxone থার্ড জেনারেশন cephalosporin, এটা একজন গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। আর হচ্ছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড আর জেন্টামাইসিন, এই অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড আর amikacin or gentamicin, these are aminoglycoside. Aminoglycoside acts on gram negative bacteria. What are the complication of aminoglycoside? Nephrotoxicity, ঠিক আছে। আর একটা অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে মেট্রোনিডাজোল, এটা কি করে? অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। তাহলে ceftriaxone গ্রাম পজিটিভ, ঠিক আছে, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড amikacin or gentamicin গ্রাম নেগেটিভ, আর মেট্রোনিডাজোল অ্যানারোবিক। তাহলে একটা ব্রড স্পেকট্রাম কভারেজ হয়ে যাচ্ছে। সো তিনটে। নেক্সট কি হচ্ছে? নেক্সট হচ্ছে হাউ উইল ইউ ট্রিট দ্য উন্ড। এবার আমার দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে উন্ড আর একটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার। In open fracture or compound fracture, which is more important to treat the wound or treat the fracture? Is the treatment of the wound, not the fracture. Unless or until you will treat the wound properly, you will cannot fix the fracture by internal fixation. Okay, so how will you treat the wound? And the surgical treatment of the wound is known as debridement. একদম মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ wound in compound fracture? It is the debridement, ঠিক আছে। What is debridement? Debridement, it consists of few stages. One is first is the exploration of the wound. You have to explore the wound. You have to see the depth of the wound, how much contaminated is the wound, how much contamination is there, and if there is any vascular injury or visible vascular injury, nerve injury or tendon injury. So first you have to explore the wound. Okay, next হচ্ছে কি? evacuation of the all foreign bodies. What are the foreign bodies in this in road traffic accident? Mainly the mud particle, the sand particle, or the isolated bony fragments. These are the foreign bodies. So first of all you have to explore the wound. You have to examine the wound thoroughly, and you have to examine any nerve injury or vessel injury associated with that or not, and then you will evacuate the foreign body, that is the isolated bony fragment and mud particle, sand particle. Then you have to excise the dead tissue, then excision of the dead tissue, dead and necrotic tissue or non-viable tissue. Because the dead and necrotic tissue or the non-viable tissue, they are the source of infection. So they are the source of infection and they will not allow the wound to heal properly. So you have to remove the all dead and necrotic tissue. Next is the irrigation of the wound. Irrigation means thorough wash of the wound. Okay, the very, very important step. Wash means you have to wash the wound only by normal saline, not by other solution. যদি বলে wash কি করে করতে হবে? Only by normal saline, not by other solution. So thorough washing of the wound is very important to reduce the contamination, to dilute the contamination. Okay, so কত লিটার স্যালাইন দিয়ে ওয়াশ করতে হয়? এটা একটা ফর্মুলা আছে। যদি কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার type 1 হয়, Gaskell-Anderson classification, the amount of saline is 3 liter. Compound fracture 1 হলে 3 liter. যদি 2 হয়, 2 into 3, 6 liter.
আর যদি কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার 3 হয় 3 into 3 total amount of normal saline required for compound fracture 3 is 9 liter 9 liter মানে 18টা স্যালাইনের বোতল কাটতে হয় so thorough wash of the wound so these 4 stages consist কি debridement okay আচ্ছা নেক্সট ডিব্রাইডমেন্ট কি করতে হবে বাকিটা রইলো ফ্র্যাকচার so how will you treat the fracture in this case external fixation because there is wound defect there is infection so you cannot treat this fracture by internal fixation so you have to put external fixation either the linear external fixation or Elizarov of external ring fixation ঠিক আছে আচ্ছা এটা বুঝতে পারলি তো ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটা জাস্ট কোশ্চেন করছি ধর একটা কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার এলো আমি কি ইন্টারনাল ফিক্সেশন করতে পারবো যদি বা তুই জিজ্ঞেস করবে না এমনি ইন্টারনাল ফিক্সেশন করা যায় ইয়েস ক্যান বি করা যায় যদি একটা কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার গ্রেড 1 হয় বা পাংচার উন্ড হয় ঠিক আছে তাহলে কি হয় আমরা নেলিং করতে পারি নেলিং মিনস ক্লোজ রিডাকশন করতে পারি বিকজ আই এম নট গোইং টু ওপেন দ্য ফ্র্যাকচার সাইট ইন কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার 1 we can do a definite fixation that is nailing okay আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে schematic diagram for the sequential treatment আচ্ছা তার আগে বলে রাখছি এক্সটার্নাল ফিক্সেশন করলাম এবার নেক্সট স্টেপটা কি নেক্সট স্টেপ হলো আমি ডিব্রাইডমেন্ট করলাম এক্সটার্নাল ফিক্সেশন হলাম তাহলে the main treatment for open fracture or compound fracture is debridement plus external fixation okay so what will next if the open fracture is of low grade like 1 2 or 3A where the soft tissue coverage is adequate we will do alternate dressing of the wound we will do alternate dressing of the wound or regular dressing of the wound okay and we will continue the IV antibiotics dressing করতে হবে রেগুলার এবং IV antibiotics কন্টিনিউ করতে হবে until or unless the bacteria the infection will come down and the soft tissue coverage the adequate soft tissue coverage again gain it will take about 3 weeks of time so after 3 weeks when the infection control the soft tissue coverage again gain we will convert the external fixation into the internal fixation or definite fixation but if the wound size is large like 3B there is a huge soft tissue defect or if the wound does not heal by itself so what we'll do we will send the patient to plastic surgery department for another procedure which is known as flap reconstruction and skin grafting okay so the defect holo soft tissue defect that will be treated by plastic surgeon after that plastic surgery procedure we will treat the patient with internal fixation so এই ছবিটা মনে রাখবি this is the sequential treatment of type B open fracture এই এক্সরেটা কি ফ্র্যাকচার এক্সরেটা এই যে এক্সরেটা দেখালাম এটা কি ফ্র্যাকচার what type of fracture হ্যাঁ apart from open fracture it's a open fracture এই যে উনটা ওপেন রয়েছে ঠিক আছে the size of the wound more than 10 cm and there is extensive soft tissue damage adequate cover is not present so it is a type 3B open fracture এক্সরে দেখে কি মনে হচ্ছে apart from open fracture কি টাইপ ফ্র্যাকচার সিম্পল ফ্র্যাকচার না ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার এই ফ্র্যাকচারটা কি এখানে ফ্র্যাকচার এখানে ফ্র্যাকচার এখানে ফ্র্যাকচার তো এতক্ষণ লাগে ইট ইজ আ সেগমেন্টাল ওপেন ফ্র্যাকচার অফ টিবিয়া পড়েছিলাম তো সেগমেন্টাল ফ্র্যাকচার সেগমেন্টাল অনেকগুলো সেগমেন্টে হয়েছে সো দিস ইজ আ সেগমেন্টাল ওপেন ফ্র্যাকচার অফ টিবিয়া সো দেয়ার ইজ এক্সটেন্সিভ সফট টিস্যু ড্যামেজ অ্যান্ড কন্টামিনেশন অফ দ্য উন্ড দেখতে পাচ্ছি পুরো dead necrotic tissues are there kalo kalo gulo so this is a compound grade 3B fracture so what we'll do first of all they debride the wound properly and thoroughly wash the wound so they remove the all mud particle all the sand particles so the wound is now bright and red and they put the fracture in external fixation. They have done external fixation. Okay.
now the wound gap or the wound defect is very much, and it cannot be treated by dressing or IV antibiotics only. So they send the patient to plastic surgery. So they have done a procedure. এই যে procedure যেটা করেছে সেটা হচ্ছে flap cover and skin grafting. Okay. So after flap cover and skin grafting, when the adequate soft tissue coverage is gained, then they remove the external fixation and put it into internal fixation, that is the definite fixation. ঠিক আছে, এটা কি কি করা হয়েছে? ইন্টারনাল ফিক্সেশন, ক্লোজ রিডাকশন না ওপেন রিডাকশনে? ক্লোজ রিডাকশন, নেইলিং করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল ডিব্রাইডমেন্ট, এক্সটার্নাল ফিক্সেশন। যদি স্কিন কন্ডিশন, এই যে উন্ড কন্ডিশন মোটামুটি ভালো থাকে, যদি অল্টারনেট ডে ড্রেসিং অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে উন্ড কন্ডিশন ডেভেলপ করে যায়, দেন উই উইল গো ফর internal fixation. But if does not heals by itself, we will send the patient to plastic surgery, flap cover, skin grafting হলো, তারপর আমরা কি করব? Remove the external fixation and put it into internal fixation. So this is the sequential treatment of open fracture. আচ্ছা, নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার। তোদের প্রচুর শর্ট নোট দিয়েছে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার। এবার বল, হোয়াট ইজ আ প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার? ঠিক আছে, pathological fracture occurs in the bone due to pre-existing pathology. So fracture which occurs in abnormal bone due to normal physical exercises or after a trivial trauma. The bone is abnormal, so the fracture occurs during normal physical activity. যেমন রানিং, যেহেতু বডি কর্টেক্সটা উইক আছে, নর্মাল রানিং করতে গিয়েও ভেঙে যেতে পারে, or after a trivial trauma. Okay, so fracture occurring in abnormal bone during normal activity or after minor trauma. Okay, acha, most common cause in our country is osteoporosis, and osteoporosis is more common in females, postmenopausal female. So osteoporotic fracture is the most common. After osteoporosis, it is the bone tumor. Our most common site হচ্ছে vertebra, আর একটা হচ্ছে proximal tibia, proximal femur, proximal humerus. এগুলো মনে রাখবেন। distal radius. vertebra most common কি কি হয়? vertebral fracture কেন হয়? প্যাথোলজি অর্থাৎ টিবি ফ্র্যাকচার, এটা কমন। তার সবচেয়ে কমন হচ্ছে vertebral metastasis, vertebral metastasis fracture। ঠিক আছে, ইটিওলজি এটা মনে রাখতে হবে, অনেকগুলো ইটিওলজি আছে, এইটুকু মনে রাখতে হবে, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল মেটাবলিক ডিজিজেস। মেটাবলিক ডিজিজের মধ্যে নাম্বার 1 is the osteoporosis. Most common in our country is osteoporosis, senile osteoporosis. What is osteoporosis? হ্যাঁ, আরে ইস্ট্রোজেন কমে গেছে বলে হোয়াট ইজ অস্টিওপোরোসিস? ইস্ট্রোজেন না কমলে তো হবে। তোরও অস্টিওপোরোসিস হবে, আমারও হবে 80 বছর বয়সে। কেন হবে? হোয়াট ইজ অস্টিওপোরোসিস? সিম্পল দুটো কথা বল। হ্যাঁ, it is characterized by decreased bone mineral density. Characterized by decreased bone mineral density. Okay. Osteomalacia, which vitamin deficiency? Osteomalacia কোন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি? ভিটামিন ডি। ঠিক আছে, আর হচ্ছে হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। সো অস্টিওপোরোসিস, অস্টিওম্যালেশিয়া এন্ড হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে লোকাল লিশন। এটা আরেকটা গ্রুপ করতে পারি, যেটা হচ্ছে নিওপ্লাজম। Neoplasm are of two types. One is primary neoplasm, another is secondary metastasis. What is primary bone tumor? The tumor which originates within the bone. That is the primary bone tumor. Okay. কি আছে primary bone tumor? Pathology. It can be divided into two groups, benign or malignant. So benign কি আছে? কি benign কি tumor? অস্টিওয়েড, অস্টিওমা, আর একটা আছে এক্সোস্টোসিস। এক্সোস্টোসিস নাম শুনেছিস? আচ্ছা, এক্সোস্টোসিস। দেন জায়ান্ট সেল টিউমার। ইট ইজ এ লোকালি অ্যাগ্রেসিভ বিনাইন টিউমার। ওকে, প্রপারলি বিনাইন টিউমার না। আর কি আছে বিনাইন টিউমার? অ্যানিরিজমাল বোন সিস্ট।
বোন সিস্ট আর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অস্টিওসার্কোমা, উইংস সার্কোমা, ঠিক আছে। আর ভার্টিব্রাল মেটাস্ট্যাসিস মোর কমন ইন ভার্টিব্রা, ঠিক আছে। আদার পার্টস হচ্ছে হিউমেরাস, প্রক্সিমাল ফিমার, ওকে। সো উইচ ক্যান্সার কজ মেটাস্ট্যাসিস টু দ্য বোন? কি কি ক্যান্সার আছে? একটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার, লাং ক্যান্সার, মেটাস্ট্যাসিস টু প্রক্সিমাল হিউমেরাস, মেটাস্ট্যাসিস টু রিব। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার, মেটাস্ট্যাসিস টু ভার্টিব্রা। হ্যাঁ, পেরিভার্টিব্রাল প্লেক্সাস অফ ব্যাটসন, তাই না? পুরো নাম ভুলে গেছি, তাই তো? কি পেরিভার্টিব্রাল প্লেক্সাস অফ ব্যাটসন, ভার্টিব্রাল মেটাস্ট্যাসিস খুব কমন। নেক্সট ইজ দ্য কনজেনিটাল অ্যানোমালি। সো এটা হচ্ছে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা। হোয়াট ইজ অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা? কি হচ্ছে বল? মারফ্যান সিনড্রোম অন্য জিনিস। অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা নামটা শুনেছিস? What is osteogenesis imperfecta? Another name is brittle bone disease. Here the bone is, it is a brittle bone. Here the bone is fragile from the birth. It is a chromosomal defect. Okay, it is characterized by defective collagen formation or collagen synthesis. Okay, so what are the other features of osteogenesis imperfecta? Is characterized by three things. It is a triad. One is brittle bone. There is occasional fracture হবে, multiple fracture. It is a brittle bone disease associated with blue sclera, because আমাদের স্ক্লেরাতে কি হয়? টাইপ 1 কোলাজেন থাকে, so that is also defective collagen synthesis. So blue sclera and deafness. So brittle bone, blue sclera and deafness, it is due to the mutation of the gene. দুটো জিন আছে, ক্রোমোসোম 17 আর ক্রোমোসোম 7 এ থাকে, ঠিক আছে। কল A1 আর একটা হচ্ছে কল A2, দুটো জিন আছে। কল মানে হচ্ছে কোলাজেন টাইপ 1, মানে দুটো জিন, কল A1 কল A2, দুটো জিন ডিফেক্ট থাকে। নেক্সট হচ্ছে আদার এন্টিটিস, প্যাজেট ডিজিজ অফ বোন। ওকে, প্যাজেট ডিজিজ অফ বোন, ফাইব্রাস ডিসপ্লাসিয়া, osteomyelitis. What is osteomyelitis? Infection. It is also a common cause in India. It may be chronic osteomyelitis or tubercular osteomyelitis. Another is osteonecrosis. Another name is avascular necrosis. Osteonecrosis or avascular necrosis. Paget disease জানিস? Metabolic disease. এটা হচ্ছে কি? এটা ইন্ডিয়াতে কমন না, এটা স্ক্যান্ডিনেভিয়া কান্ট্রিতে কমন। আমাদের what is the cause is not known. আমাদের কি হচ্ছে, বোন যেটা হচ্ছে অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কন্টিনিউয়াস চলে। ওল্ড বোন রিসর্পশন, নিউ বোন ফর্মেশন, এই যে সাইক্লিক্যাল প্রসেস, ওল্ড বোন রিমুভড by osteoclast, new bone formed by osteoblast. This cycle is disrupted in this disease, but very uncommon in our country. আচ্ছা, so spontaneous fracture কি করে বুঝবি যে একটা পেশেন্ট কি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেবে? স্পন্টানিয়াস ফ্র্যাকচারে যে প্রথম যে ফিচার্সটা হবে, ইট উইল অকার ডিউ টু ট্রিভিয়াল ট্রমা or without trauma in normal activity, and patient will say that there will be pain at the affected site before the history of trauma or before the fracture. Okay, আরেকটা হচ্ছে malignancy ক্ষেত্রে কি হতে হবে? patient can give previous history of malignancy, ঠিক আছে। আর হচ্ছে unusual pattern because the bone is defective, so the normal transverse fracture এগুলো হবে না, একটা unusual pattern এর fracture হবে। So what are the investigations? Investigation এখানে অনেকগুলো করতে হয়। ফার্স্ট অফ অল, এনি ফ্র্যাকচার ইনভেস্টিগেশন ইজ এক্সরে। এক্সরে ছাড়া কি করব? এটা ভেবে বলবে। তিনটে জিনিস হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কমন। একটা হচ্ছে নিওপ্লাজম, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে অস্টিওমাইলাইটিস, আর একটা হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস, ঠিক আছে, আর মেটাবলিক বোন ডিজিজ আছে। তাহলে আমরা নিওপ্লাজমের ক্ষেত্রে কি হবে? একটা বোন সিস্ট বা বোন টিউমার, সেটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, তাহলে কি করব? এই আসতে রে তোদিকে, বোন টিউমার কি করব? ফার্স্ট অফ অল এক্সরে করব। এক্সরে পর কি হচ্ছে, বোন টিউমারের জন্য প্রসেস করতে গেলে আর কি কি ইনভেস্টিগেশন দরকার? রেডিওলজিক্যাল, দ্যাট ইজ এমআরআই। এমআরআই ইজ ভেরি ইউজফুল টু হোয়াট কাইন্ড অফ টিউমার ইজ দিস, হোয়াট ইজ দ্য সফট টিস্যু মানে সফট টিস্যু ইনভেনশন, হ্যাঁ, সেজন্য এমআরআই। নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ডারিস মানে হচ্ছে অন্য কোনো অর্গান থেকে আসছে না, সেই জন্য সিইসিটি অ্যাবডোমেন, এইচআরসিটি থোরাক্স, ঠিক আছে। আর কি করতে হবে? রুটিন ব্লাড ইনভেস্টিগেশন। ওয়াই?
কি করতে হবে, কমপ্লিট হিমোগ্রাম করতে হবে, ESR CRP in infection, chronic osteomyelitis. Okay, there will be rise of ESR CRP, or in malignant tumor what will happen, there will be anemia. ঠিক আছে, নেক্সট কি করবি, একটা অস্টিওপোরোসিস বলেছি, অস্টিওপোরোসিসে কি টেস্ট করা হয়, সেটা হচ্ছে ডেক্সা স্ক্যান অ্যান্ড BMD। মনে রাখবি ডেক্সা স্ক্যান ফুল ফর্ম হচ্ছে, না মনে রাখলেও চলবে, ডুয়াল এনার্জি এক্স-রে অ্যাবজর্পটোমেট্রি, দ্যাট ইজ ডেক্সা স্ক্যান। কি করা হয়, BMD, বোন মিনারেল ডেনসিটি, টু ডিটারমাইন দ্য অস্টিওপোরোসিস। ঠিক আছে, আর যেটা হচ্ছে সিরাম, যেটা হচ্ছে কিছু সিরাম ইলেকট্রোলাইট লাইক সিরাম ক্যালসিয়াম, সিরাম ফসফেট, সিরাম অ্যালকালাইন ফসফেটেস, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিরাম ক্যালসিয়াম, সিরাম ফসফেট, সিরাম ভিটামিন ডি অ্যান্ড সিরাম অ্যালকালাইন ফসফেটেস। অ্যালকালাইন ফসফেটেস ইজ দ্য মার্কার অফ বোন রিজর্পশন। আর যদি ইনফেকশন থাকে কি হবে, ক্রনিক অস্টিওমাইলাইটিস, পাস ফর্মেশন হয়েছে, ইউ উইল সেন্ড দ্য পাস ফর কালচার সেন্সিটিভিটি। তো এইগুলো ইনভেস্টিগেশন করা হয়। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বায়োপসি ইন কেস অফ বোন টিউমার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বায়োপসি ইন কেস অফ বোন টিউমার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, একটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার হয়েছে, আমি তাহলে ফ্র্যাকচারের ট্রিটমেন্ট করব, আর একটা হচ্ছে দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং প্যাথোলজি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট কি করব, যে এনি ফ্র্যাকচার we will stabilize the fracture. Okay, you will stabilize the fracture because there will be pain. If you do not stabilize the fracture, there will be pain. আচ্ছা, যদি একটা ফ্র্যাকচার আসে, যদি এনি pathological fracture with a benign bone tumor, so what we'll do is a simple treatment. Pathological fracture with a benign tumor is a simple treatment. You will fix the fracture. Okay, যদি shaft of humerus এ fracture হয়, প্লেটিং করব, যদি নেলিং, শ্যাফট অফ ফিমারের ফ্র্যাকচারে নেলিং করব, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য, লিখেছি, আচ্ছা পরেরটাতে লিখেছি, আচ্ছা, বিনাইন সিস্টিক লিশন হলে ফার্স্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট উইচ ইজ সেম অ্যাজ দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিজিয়ন। সো ফার্স্ট ইউ উইল ফিক্স দ্য ফ্র্যাকচার বাই এক্সটার্নাল ফিক্সেশন অর ইন্টারনাল ফিক্সেশন, অ্যান্ড ইউ উইল ডু আ কিউরেটেজ অর excision of the lesion. You will remove the cyst or you will curate the cyst. Okay, and there may be a bone defect. When you curate the cyst or curate the local tumor, benign tumor, there will be a space. So you will fill the space with a bone cement. Okay, bone graft use করা যেতে পারে, bone cement use করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে যদি malignant lesion হয়, if the fracture occurs in malignant bone tumor like osteosarcoma, so here the treatment is very difficult. It should be done according to the grading and staging of the tumor. Okay, so you will again first fix the fracture and you will remove the tumor and fill the defect with a bone cement. But sometimes it's very difficult because osteosarcoma is a very aggressive tumor. So what will you do? You have to remove the whole portion of the bone and you have to remove it with a mega prosthesis. Okay, arthroplasty করতে হবে, arthroplasty with a mega prosthesis. Sometimes it is not possible by mega prosthesis only, then you have to do key amputation. In high grade bone tumor you have to do amputation. Okay, but still after amputation you cannot make the patient survive for more than 5 years. Very very aggressive tumor. যদি wing sarcoma হয়, wing sarcoma পড়েছিস, it is a radio sensitive tumor, then you will go for radiation therapy. Okay, আর হচ্ছে যদি metastasis হয়, then you will treat the primary cause of the tumor, radiotherapy, chemotherapy. Okay, but in metastatic fracture you have to also fix the fracture. You have to also fix the fracture. But what is the problem in fixation of this pathological fracture? The bone is defective or abnormal, so the healing process will be very slow. So there will be delayed healing or non-healing of the bone. This is the most common complication after fixation of fracture in a pathological bone. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, যেটা বললাম এটা হচ্ছে কোলাজেন, ইট ইজ দ্য কনজেনিটাল ডিজিজ. So we cannot treat the disease there is no specific treatment of the disease.
So what we'll do in osteogenesis imperfecta, we ask the parents that the children should not go to play. He or she will take rest. এখানে বাচ্চাদের আমরা খেলতে বারণ করি, because of minor trauma, trivial trauma can lead to fracture. Okay, but if the fracture occurs, we will fix it by nailing, rush nail or tense nail. Okay, and we can use a functional brace to protect the limb. আরেকটা হচ্ছে osteoporosis, osteoporotic fracture, which is more common in elderly people, elderly female, postmenopausal female. Most common osteoporotic fracture is the hip fracture. Okay, neck of femur fracture, intertrochanteric fracture. So in osteoporotic fracture, the treatment is quite simple. We will fix the fracture according to the site, and we will treat the osteoporosis also. Okay, by medical therapy. So what are the drugs used in osteoporosis? Bisphosphonate. ঠিক আছে, bisphosphonate. আর কি ইউজ করা যেতে পারে? ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি সবার আগে বল। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, বিসফসফোনেট, আর এনি হরমোনাল থেরাপি ক্যান বি গিভেন। হরমোনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। আর হচ্ছে দুটো হরমোন বলে রাখবি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম, যেটা হচ্ছে ক্যালসিটোনিন। উই ক্যান ইউজ আ nasal calcitonin spray. But most common hormonal therapy which is used in osteoporotic fracture বলেছিলাম তোকে কি? That is teriparatide. It is a recombinant parathormone. Recombinant parathormone. Hyperparathyroidism কি করছে? Osteoporosis. It cause bone resorption. Hyperparathyroidism cause bone resorption. ঠিক আছে? আর recombinant parathormone, it cause bone formation. How it is possible? Because the intermittent high dose parathormone is osteoblastic to the bone. ঠিক আছে, has osteoblastic activity to the bone. It is an anabolic hormone. It is the only anabolic hormone. বাকি যা ট্রিটমেন্ট আছে, যেটা হচ্ছে স্ট্রনশিয়ান রেলোনেট বা বিসফসফোনেট, they cause decreased bone resorption. But only hormone which acts as an anabolic to the bone is teriparatide. That is recombinant parathormone, which cause bone formation, which activate the osteoblast. ঠিক আছে, হ্যাঁ। Denosumab, it is a monoclonal antibody, recombinant monoclonal antibody, acts on Rankel receptor. হ্যাঁ, very high cost drug and not effective, অতটা effective না। এটা ইউজ করা হয় once in a 6 month, 60 milligram once in a 6 month, something to that. Denosumab once in a 6 month, but not as effective in osteoporotic fracture, but it is used in osteoporosis. ঠিক আছে, বুঝলি অস্টিওপোরোটিক ফ্র্যাকচার? আচ্ছা, নেক্সট একটু তাড়াতাড়ি বলে দেবো পরেরটা। আচ্ছা, এটা দেখেছিস বোন সিগমেন্ট অগমেন্টেশন কি করে করা হয়? এই একটা ফ্র্যাকচার, ইন্টারট্রকেন্টারিক ফিমার ফ্র্যাকচার, এটা এর মধ্যে অ্যানেউরিজমাল বোন সিস্ট বা জায়ান্ট সেল টিউমার ছিল। সো ইউ উইল রিমুভ দ্য টিউমার and there will be a bone defect. So the bone defect is filled with a bone cement. Sometimes we use sandwich technique. Sandwich মানে কি? We will accumulate the bone graft and bone cement. Bone graft এবং bone cement একসাথে আমরা ওখানে পুট করি, সেটাকে বলা হয় স্যান্ডউইচ টেকনিক। এটা জানার দরকার নেই। সো বোন ডিফেক্ট আর বোন যে ডিফেক্টটা থাকবে সেটাকে ফিল করতে হবে উইথ আ বোন সিমেন্ট। ওকে, আর মেগা প্রস্থেসিস কি? এই জিনিসটা হচ্ছে দেখ মেগা প্রস্থেসিস। ইফ দেয়ার ইজ এ tumor in the proximal femur and that is not able to curate, we are not able to curate the tumor, or we are not able to excise the tumor, then you have to remove the whole part of the proximal femur and remove it with a mega prosthesis. This is the arthroplasty, but this is an arthroplasty by a mega prosthesis. আর যদি head of the femur এ কোনো tumor থাকে, it is very easy to treat. You remove the head of the femur and put it a hemiarthroplasty prosthesis. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে শর্ট নোটের জন্য একটু শর্টে পড়ে দিচ্ছি গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার। পড়েছি, এবার একজন বল হোয়াট ইজ গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার? আরে গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার কি? আচ্ছা,
গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার, দিস আর দ্য, প্রথম বলতে হবে ইট ইজ দ্য একটা কর্টেক্স আর একটা কর্টেক্স না, it is an incomplete fracture. It is an incomplete fracture found in the long bone of children. There is breakage of one cortex and bending of the bone, okay, due to soft and elastic property of the bone. Okay, the most common site for green stick fracture is the forearm and the leg. Forearm is the most common site. ঠিক আছে, আর মেকানিজম অফ ইনজুরি কি? মেকানিজম অফ ইনজুরি হচ্ছে fall on outstretched hand or direct blow to the forearm. ঠিক আছে, so it is a incomplete fracture. একটা কর্টেক্স গেল আর এরকম, it is a incomplete fracture, involves one cortex and there is also bending the bone due to soft and elastic property of the bone in children. It usually occurs below 10 years of age. মনে আছে তো পিকচারটা? আচ্ছা, সিমটমস কি? সিমটমস হচ্ছে সিভিয়ার পেইন, ডিফর্মিটি, সোয়েলিং। একদম সব জায়গায় একটা লাগিয়ে দিতে পারবি, পেইন, ডিফর্মিটি, সোয়েলিং, বাট ওইগুলো করবি না যেটা লস অফ ট্রান্সমিটেড মুভমেন্ট, লস অফ কি বলবো অ্যাবনর্মাল মোবিলিটি, বিকজ ইটস এ ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচার। ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচারে অ্যাবনর্মাল মোবিলিটি, লস অফ ট্রান্সমিটেড মুভমেন্ট হয় না। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার? এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, মনে রাখবি দুটো, একটা হচ্ছে টরাস ফ্র্যাকচার, আগের দিন দেখিয়েছিলাম, ইট ইজ দ্য আউটার কর্টেক্স বাকলিং ফ্র্যাকচার, ওই যে ডিসটাল রেডিয়াসে হয় টরাস ফ্র্যাকচার, আর একটা হচ্ছে বো ফ্র্যাকচার। এই দুটো কিছু চিলড্রেনদের হয়। টরাস ফ্র্যাকচার কি? ইট ইজ দ্য আউটার কর্টেক্স বাকলিং ফ্র্যাকচার, আউটার কর্টেক্স বাকলিং ফ্র্যাকচার, occurs in metaphyseal region. Green stick fracture occurs in mid shaft, mid diaphyseal region, and torus fracture which occurs in metaphyseal region, outer cortex buckling fracture. Another is the bow fracture. In bow fracture, basically there is no fracture. Basically there is bowing of the bones. There is no fracture, only bowing of the bones. It is only found in children. Same elastic property of the children. At a trauma holo, there will be bowing of the bones, but there is no visible fracture. Investigation, X-ray, X-ray. এবার তোকে একটা কথা বলছি, ধর একটা ফ্র্যাকচার বোথ বোন ফোরাম হলো বা একটা ফ্র্যাকচার টিবিয়া হলো, এক্সরে কি করে লিখতে হয়? হাউ উইল ইউ রাইট আ এক্সরে? কি করে লিখবি? মনে রাখবি এক্সরে প্রিন্সিপালটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য এক্সরে ইন সাচ ওয়ে that it will includes one joint above and one joint below the fracture. When there is a trauma, when there is a external force applied in the tibia, it will shaft of the tibia, it will not present only at the fracture site. It will transmit along the bone up to the joint. So some fracture, there may be fracture associated with joint dislocation. So when you will write a X-ray, always write a X-ray that X-ray of right or left tibia with knee, with ankle, AP and lateral view. Okay? তেমনি ফোরামে যদি বলা হয় রেডিয়াস এন্ড আনলা or right forearm ও লেখা যায়, X-ray of right wrist, right forearm with wrist, with elbow, AP and lateral view. ঠিক আছে? আচ্ছা, ট্রিটমেন্টটা কি? ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে, এই টার্মটা মনে রাখবি, অর্থোপেডিক্সে প্রচুরবার আসবে, CMUGA, ক্লোজ ম্যানিপুলেশন আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। ডিসলোকেশনে আসবে, কুলিস ফ্র্যাকচার আসবে। হোয়াট ইজ ক্লোজ ম্যানিপুলেশন আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া? বিকজ অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাকচার যেটা হচ্ছে, ফ্র্যাকচার ট্রিটমেন্টে when you are going to reduce the fracture, there will be huge amount of pain. So we put the patient in a short GA for 2 to 5 minutes. তারপর কি হয়? We will manipulate the fracture, we will reduce the fracture. Okay, so that is known as close manipulation under general anesthesia. এটা very important. Green stick fracture যেটা বলেছিলাম, you have to break the other cortex. You have to break the other cortex, give a traction, straight the bones, and then you will do plaster cast immobilization. Okay, biology of bone healing. এটা difficult, একটু simple way তে পড়াচ্ছি। Biology of bone healing. So what are the types of bone healing? Bone healing মানে কি বল? এই কাঞ্জি, তুই তো চুপচাপ বসে আছিস, বল, what is bone healing? বোন হিলিং মানে কি? আরে বলবি তো, ইট ইজ আ হিলিং প্রসেস অফ এ ফ্র্যাকচার বোন, এইটুকু বল, বোন হিলিং। আচ্ছা,
আচ্ছা, বোন হিলিং হচ্ছে দুটো টাইপ, একটা হচ্ছে প্রাইমারি হিলিং, সেকেন্ডারি হিলিং। which is most common for long bone fracture, primary or secondary? Secondary healing. Secondary healing means healing by callus formation. Primary healing means, it is another name is contact healing. Contact healing means bones are contact to each other and there is no callus formation. There will be direct healing and there will be direct bone formation. Okay, so secondary healing কোথায় হবে, প্রাইমারি হিলিংটা কোথায় হবে, এটা বোঝার চেষ্টা করো। প্রাইমারি হিলিং হচ্ছে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, ওকে, অর ডাইরেক্ট হিলিং হবে। সো প্রাইমারি হিলিং যে প্রিন্সিপালটা, দ্যাট ইজ দ্য বোন should be close contact to each other. There will be close contact of the fracture end, okay, and there will be a rigid fixation. Rigid fixation means there will be no movement at the fracture site. একটা ফ্র্যাকচার হলো, ধর একটা বোথবোন ফোরাম বা রেডিয়াস শ্যাফট রেডিয়াস ফ্র্যাকচার হলো, ঠিক আছে। সো ইন দিস কেস উইল ডু আ ডাইনামিক কম্প্রেশন প্লেট, অতটা বুঝবি না বলে রাখছি, ডাইনামিক কম্প্রেশন প্লেট। এই কম্প্রেশন প্লেটিং এ কি করা হয়, দ্য ফ্র্যাকচার এন্ডস আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার অ্যান্ড উই উইল অ্যাপ্লাই এ কম্প্রেশন এট দ্য ফ্র্যাকচার সাইট। ফ্র্যাকচারটা এইভাবে থাকে, আমরা কম্প্রেশন প্লেটিং করে আরো ফ্র্যাকচারটাকে কম্প্রেস করি, প্লেটিং করে আমরা ফ্র্যাকচারটাকে আরেকটা কম্প্রেস করে দিই। সো ফ্র্যাকচারস আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার and fracture ends are in direct contact, okay. So in this case, and there will be absolute rigid fixation, and the fixation will be a rigid fixation. There will be no movement at the fracture site. এই ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে যে হিলিংটা হয়, that is the primary healing. আর secondary healing কি, healing by callus formation. Here the fracture ends are close to each other but not in direct contact. Fracture ends are close to each other and not in direct contact, and there is not rigid fixation. The fixation is not rigid, okay, and there will be some amount of movement or motion at the fracture site. That so এই ক্ষেত্রে যে হিলিংটা, that is the secondary healing. যেমন আমার একটা ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ টিবিয়া, I have done a interlocking nailing, যেটা নেল করা হয়েছে। So in interlocking nailing, the fracture ends are close to each other but not in direct contact. It is not possible because I have not opened the fracture. So fracture ends are not in direct contact and there is some amount of gap is there, okay, and nailing is not a absolute stability. There will be some amount of movement at the fracture site. এই মুভমেন্টটাকে বলা হয় মাইক্রো মোশন। যদি বেশি মুভমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু ফ্র্যাকচার হিল করবে না, অল্প মুভমেন্ট হলে ফ্র্যাকচার হিল করবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মাইক্রো মোশন। সো দেয়ার ইজ নো অ্যাবসলিউট রিজিডিটি অফ ফ্র্যাকচার ফিক্সেশন অ্যান্ড ইট হিলস বাই ক্যালাস ফরমেশন। এটা ক্যালাস ফরমেশন করবে। যদি আমি নর্মাল প্লাস্টার করি, একটা হাত ভেঙে গেছে বা পা ভেঙে গেছে, নর্মাল প্লাস্টার করি, তাহলে কিন্তু হিলিং হবে বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশন বা সেকেন্ডারি বোন হিলিং বাই ক্যালাস ফরমেশন। সো দুটো টাইপ, একটা হচ্ছে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি। প্রাইমারিটা হচ্ছে রিজিড ফিক্সেশন অ্যান্ড ফ্র্যাকচার এন্ডস আর ইন কন্ট্যাক্ট টু ইচ আদার, ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট টু ইচ আদার। আর সেকেন্ডারি হিলিং, fracture ends are not directly contact to each other. There will be some amount of gap and there will be some amount of motion which is known as micro motion, some amount of movement at the fracture site. সেখানে যে হিলিংটা হবে, that is known as secondary healing, which is the most common healing process of long bone fracture. ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট বলছি। আচ্ছা, সেকেন্ডারি বোন হিলিং 5টা স্টেজ পুরো মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় ধরবে 5টা স্টেজ। ফার্স্ট ইজ হেমাটোমা ফরমেশন, হেমাটোমা ফরমেশন ফার্স্ট। নেক্সট ইনফ্লামেশন, তারপর হচ্ছে সফট ক্যালাস ফরমেশন, হার্ড ক্যালাস ফরমেশন অ্যান্ড রিমডেলিং। তাহলে হচ্ছে হেমাটোমা, ইনফ্লামেশন, সফট ক্যালাস ফরমেশন, হার্ড ক্যালাস ফরমেশন অ্যান্ড remodeling, okay. acha, secondary bone healing also called endochondral ossification. endochondral means cartilage এর মধ্যে ossification হচ্ছে, এটা পরে ডিটেইলসে পড়াচ্ছি।
endochondral ossification. It is the most common healing process of long bone. It occurs in the absence of rigid fixation. Rigid fixation. আচ্ছা এটা বলেছি টেনশন 2 to 10% মানে হচ্ছে it is the tension or it is the force applied from the external environment. As there is no rigid fixation, so the force which is applied from the external environment, it is quite high. যে rigid fixation নেই, there is some movement. So এই টেনশনটা হচ্ছে 2 to 10%. If the tension is less than 2%, কি হয়? Primary healing হয়। না মনে রাখলে হবে it occurs at the in the absence of rigid fixation. Okay, or which is better, primary or secondary? Secondary bone healing is better because after callus formation যে laminar bone formation হয়, it has more mechanical strength. So secondary bone healing is better than primary bone healing because the bone which is formed is more mechanically stronger. আচ্ছা এবার হচ্ছে হেমাটোমা ফর্মেশন। তো ফার্স্ট স্টেজটা কি? ফার্স্ট স্টেজটা হচ্ছে হেমাটোমা ফর্মেশন। হেমাটোমা মানে কি? ফ্র্যাকচার হেমাটোমা। সো when there is a fracture in the bone, so there will be injury in the blood vessels. Simple, injury in the blood vessels within the bone, blood vessels of the periosteum and blood vessels of the muscle. So there will be formation of hematoma and blood clot. So blood vessel থেকে blood বেরিয়ে আসবে, hematoma formation হবে and blood clot. So this is the first stage and it is a very important stage for fracture healing. যখন আমরা ওপেন রিডাকশন করি হেমাটোমাটা হচ্ছে ডিস্টার্ব হয়ে যায়। So it is a very important stage for fracture healing, hematoma formation. Next হচ্ছে inflammation. Inflammation মানে কি? Inflammatory mediators আসবে, inflammatory cells আসবে। Inflammation it starts, এটা duration হচ্ছে 1 to 7 days post trauma. Inflammation it characterized by recruitment of inflammatory cells and release of inflammatory mediators. So what are the inflammatory cells? এখানে আসে কি? Neutrophil, macrophage, monocyte and T cell. এই ওদিকে কথা হয়ে যাচ্ছে। Neutrophil, monocyte, macrophages and T cells. So these are the inflammatory cells and there is release of inflammatory mediators. What are the inflammatory mediators? Platelet derived growth factor, cytokines, okay, আর একটা হচ্ছে vascular growth factor, then fibroblast growth factor, transforming growth factor beta, এগুলো তো প্যাথোলজি ভালো পড়েছিস। হ্যাঁ, transforming growth factor beta, fibroblast growth factor, platelet derived growth factor, interleukin, cytokines. So release of inflammatory mediator. আর একটা সেল আসবে, কি সেল? সেটা হচ্ছে osteoclast. So what is the function of osteoclast in this inflammatory stage? It will remove the necrotic or dead bony ends of the fracture. So fracture end এ যে dead bony particles থাকবে, it will remove the dead bony portion of the fracture end. Okay, বুঝতে পারলে ইনফ্লামেশন সিম্পল। হেমাটোমাতে গেলো, ব্লাড এলো, ইনফ্লামেশনে inflammatory mediators, inflammatory cell and osteoclast. Osteoclast will remove the dead bone from the fracture end. একদম সিম্পল। আচ্ছা সরি, নেক্সট হচ্ছে সফট ক্যালাস ফর্মেশন। সফট ক্যালাস মানে কি? কি সফট? বোনটা তৈরি হচ্ছে সফট। আচ্ছা ডিউরেশন হচ্ছে 2 to 4 weeks post trauma. 2 to 4 weeks post trauma. So in soft callus formation there is also recruitment of one cell. একটা cell recruitment হবে at the initiation of soft callus formation. That is known as mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell which is derived from bone marrow, periosteum and the surrounding muscle. Main source of the mesenchymal stem cell in fracture is the bone marrow. Mesenchymal stem cell. In mesenchymal stem cell there are multipotent stem cells. They will differentiate into different cells at this environment. So what are the cells to be কি সেলে ডিফারেন্সিয়েট করবে? তিনটে সেল, chondrocyte, chondroblast, osteoblast and fibroblast. So mesenchymal cell recruitment will be there and they will differentiate into 3 types of cell. Okay, one is chondroblast, one is osteoblast, another is
Fibroblast. Osteoblast কি করবে? There will be bone formation. Chondroblast নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে cartilage formation. And fibroblast কি করবে? Fibrous tissue formation বা fibrous connective tissue formation. Now, so what is a soft callus? এবার দেখ, soft callus, it is the composition of these three. It is the composition of bony material, cartilaginous material, fibrous connective tissue and woven bone. চারটে জিনিস। তাহলে মেসেনকাইমাল স্টেম সেল এলো, অস্টিওব্লাস্ট, কন্ড্রোব্লাস্ট আর কি হলো? ফাইব্রোব্লাস্ট। সো কি ফর্মেশন করবে? সফট ক্যালাস। Soft callus is the composition of bony matrix, cartilaginous matrix, and fibrous connective tissue and woven bone. So these four consist of made the soft callus. এবার soft callus একটু বলে দিচ্ছি soft callus. So what is woven bone? এটা কি জিনিস? হোয়াট ইজ ওভেন বোন? বোন হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে ওভেন বোন, ল্যামিনার বোন। যখন আমার একটা ফ্র্যাকচার হিল করবে, প্রথমে হচ্ছে ল্যামিনার বোন তৈরি হয় না। ল্যামিনার মনে আছে সেন্ট্রাল ক্যানাল, কনসেন্ট্রিক ল্যামিনার, ইনসাইড দ্য পেরিঅস্টিয়াম দের ইজ পেরিফেরাল ল্যামিনার। সো প্রথমেই কিন্তু ল্যামিনার বোন তৈরি হয় না, প্রথমে অস্টিয়ন ইউনিট তৈরি হয় না, ফার্স্ট তৈরি হয় ওভেন বোন। ওভেন বোন কি? দিস ইজ দ্য বনি মেটেরিয়াল অ্যান্ড হিয়ার দ্য বোনে কি কোলাজেন থাকে? Type 1 collagen. ঠিক আছে? Here the collagen is haphazardly formed. So there is haphazard arrangement of the collagen. In woven bone, there is haphazard arrangement of collagen. There is no osteon unit and there is no medullary canal. So there will be formation of woven bone and it replaces the hematoma. So woven bone is the bone tissue characterized by haphazard arrangement of collagen fiber and it will remodel to form the cortical bone or the laminar bone. Okay? Now at the formation of this soft callus, jei soft callus formation holo, there will be no movement at the fracture site because it will bridges the fracture and hold the fracture together and there will be no movement at the fracture site. ঠিক আছে? তাহলে হলো কি? হেমাটোমা ফর্মেশন, তারপর ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট অফ ইনফ্লামেটরি সেল অ্যান্ড ইনফ্লামেটরি রিলিজ অফ ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটার্স, তারপর হলো সফট ক্যালাস। সফট ক্যালাসে আসে কি? মেসেনকাইমাল স্টেম সেল, এখানে লোকাল এনভায়রনমেন্টে ডিফারেন্সিয়েট করে অস্টিওব্লাস্ট, কন্ড্রোব্লাস্ট, ফাইব্রোব্লাস্ট, ফর্মস করে কি? সফট ক্যালাস কম্পোজড অফ bony matrix, cartilaginous matrix and fibrous connective tissue with woven bone. What is woven bone? Here the bone which is formed at the time of fracture healing, which does not have any lamina, and here the collagen fibers are haphazardly arranged and there is no medullary canal or medullary cavity in this bone. And after the formation of this woven bone, soft callus, so there will be no movement at the fracture site. So the fracture site is stable right now. ঠিক আছে? এর পরের দিন হার্ট ক্যালাস ওগুলো পড়াচ্ছি। এতটা বুঝতে পারলে? একটু ডিফিকাল্ট আছে। Okay, fine, good. Is it serious? Pass inside abdomen? Serious? Non-serious? Huh? Serious? Why serious? কিন্তু কত হয়, একটু লাগলো, পেন হলো, কি হলো তাতে? All pains are serious? Not serious, no? So why serious? Anyone for non-serious? Internal abscess? Anyone for non-serious? Anyone who thinks it's non-serious? Everyone thinks it's serious? Then it's serious. Then why is serious? Yes. So it can cause sepsis. If there is sepsis, what can happen next? Septic shock, yes. Then what can happen? Multi-organ failure. Ultimately, patient? Death. So that's why it's serious. Okay, good.
how does it happen? I mean, so it's collection of pus in the peritoneal cavity. Good. Normally, how does it happen? After any surgery, how? Then how? How? ওকে, বেশ, বাইল থেকে বাইল কালেকশন হয়, সেখান থেকে ইনফেকশন হতে পারে, ফাইন। সো ইউজুয়ালি ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল অ্যাবসেস ইজ সেকেন্ডারি টু সাম আদার প্যাথোলজি। হ্যাঁ, সেকেন্ডারি টু সাম আদার প্যাথোলজি, কিছু একটা কারণ হতে হবে আর কি, তাই না? এর আগের ক্লাসে হয়েছে, পেরিটোনিটিসের ক্লাস হয়েছে তো, হ্যাঁ, peritonitis. What is the causes of peritonitis? This is an, you can say, sort of extension of peritonitis. Huh? Peritonitis, it can be generalized, isn't it? Huh? Or sometimes it can be localized. If body can localize, the natural extension or the logical extension of infection is development of abscess. Okay. So usually abscess is secondary to some other inflammation or infection. Huh? Okay. So now, what happens? If there is inflammation of any viscous, what will happen? Body te ki hobe? Normally peritoneum fluid thake, peritoneal cavity te fluid thake. Koto thake? Kotota thake? 500 বেশি হলো না? আমি নিজেই ভুলে গেছি অবশ্য। Usually খুব small amount of fluid থাকে আর কি, because what is the function of peritoneum by any chance? Function of peritoneum? So some lubrication and some absorption also, absorption of fluids and all this. Peritoneum is a very large surface area, right? So fine. So what will happen if there is any inflammation of any viscera, any organ? What will happen? It will cause perforation to ami aschi pore. Any inflammation, what they will secrete? They will secrete some fluid. Peritoneum normal fluid o thake. Normal fluid is very, you can say, straw colored or amber color, something, little amount. You can see normally. But all the organs are there moist, in the moist peritoneal cavity. I mean, but what will happen if there is inflammation? They will secrete more peritoneal fluid. Now, what will be the fate of this peritoneal fluid? What is the natural history of this peritoneal fluid when there is inflammation or infection? That fluid may get infected. What will happen? Infection means who will come? Who comes? If infection occurs, who comes? What cell? Yes, what cell? Neutrophils. What they will do? Phagocytes. Everyone will come. Okay. What they will do? They will create some hypertonic and hypoxic environment. If there is hypoxic environment, okay, and what will happen? There will be some fibrinolytic activity, some phagocytic activity, some cellular debris. They will secrete something. They will try to destroy some cells. Peritoneum also has some cells, no? They will try to destroy the cells. So what will happen? It will get converted to pus. What is pus basically? Pathology, you must have been taught what is pus. What is pus basically? WBC is bacteria, some cellular debris. So natural history of the peritoneal fluid will be, if they get infected, if they are hypertonic, hypoxic environment, ultimately they will form pus, and that's cause an abscess. Okay? That's cause an abscess. So if there is hypoxic environment, which organism will thrive in that? Anaerobic. So anaerobic, they can thrive in a hypoxic environment also. Very commonly will come. Okay. So now this abscess normally we label according to the location. Okay. What is this? Inside abdomen, no? Once we put laparoscope, you must have seen. Once we put laparoscope during gallbladder, you can see different quadrants of abdomen. How many quadrants of abdomen? Quadrants. Quadrants are 4 always. Quadrants cannot be 9. 9 anaerobical regions. Quadrants are 4. Okay. So what is this? It is the rib.
রিবের তলায় এটা কি? হোয়াট ইজ দিস? না না, অর্গানটা এটা কি অর্গান? লিভার। আচ্ছা, তাহলে এই বিটুইন দিস রিব অ্যান্ড লিভার যে স্পেসটা হবে, হোয়াট ইজ দ্যাট? Subphrenic, yeah, subdiaphragmatic or subphrenic. So it will be a right subphrenic or subdiaphragmatic, it will be a left subdiaphragmatic or subphrenic. Okay, what is this structure? Ascending colon. So what will be this space? More accurate? Right paracolic gutter. Right paracolic gutter, isn't it? The right side. So similarly, there will be a left colon. So it will be a left paracolic gutter. Huh? So what is this space then? Below the liver? Huh? Subhepatic, also called HRPM. HRPM is also called, is subhepatic space, also called HRPM. What's that? Full form, HRPM. Yes, hepatocellular pouch of Morrison. Huh? Okay. So these are all potential spaces. পাঁচটা কোথায় থাকবে? হ্যাঁ, পাঁচটা একটা জায়গা লাগবে হওয়ার জন্য। So what are the potential spaces in the abdomen? So this is subdiaphragmatic, right, left, then subhepatic, then paracolic gutter, and what is this area? Pelvic area. So pelvic abscess. So there are potential spaces where pus can accumulate. Pus তো একটা লিকুইড, তাই না? সো কোথাও তো একটা জমতে হবে কোথাও, হ্যাঁ? আর কোথায় হতে পারে? ইন বিটুইন, এটা কি? এটা তো ওমেন্টাম। ওমেন্টামের তলায় কি থাকবে? ইন্টেস্টিন, স্মল ইন্টেস্টিন। সো ইট ক্যান বি ইন্টারলুপ অলসো। হ্যাঁ, ইন্টারলুপ অলসো। ওকে, সো এগুলো কি? সিটি স্ক্যান তো, হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান। তাহলে দেখো, হোয়াট ইজ দিস স্ট্রাকচার? লিভার। তাহলে লিভারের উপরে কি এটা? হ্যাঁ, রাইট সাবফ্রেনিক অ্যাবসেস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আর এইটা কি? এটা তো রাইট সাবফ্রেনিক। তার সঙ্গে দেখো এখানে যদি দেখো পাইস অফ মরিসন, সো এখানে অ্যাবসেসটা এখানেও আছে আর কি। আবার এটা আছে পেলভিস। সো দেখো, so abscess means there is body tries to localize it, the omentum, the viscera, everything, they will try to localize the infection. Okay, so it's a localized thing, localized collection, parts. Okay, যদি কোনো কারণে abscess ফেটে যায়, it will become generalized, তাই না? So we always describe abscess as per location, we label as per location, where it is placed. There are potential spaces. কি কি potential space? Right and left subdiaphragmatic space, subhepatic space or Morrison's pouch, or paracolic or left or right paracolic gutter, or pelvis. So depending on the location of the thing, the symptoms will vary. Yeah, there are some common symptoms. I'll come. Some common symptoms and some specific symptoms depending on which location. Like any abscess in the subdiaphragmatic area. So it will be below the diaphragm here, no? So the pain can get referred to right shoulder pain. Obviously, the pelvic abscess won't cause shoulder tip pain, isn't it? Okay. So depending on site, some symptoms will vary. There are some common symptoms. If there is any infection, there are some common symptoms. Ki patient জ্বর আসতে পারে, হ্যাঁ, তাই না? ফিভার আসতে পারে, patient ভালো না হতে পারে, এরকম। I will come to the symptoms. So these are the sites. ঠিক আছে, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল অ্যাবসেস, কমন সাইটস অফ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল অ্যাবসেস, যেটা বললাম এতক্ষণ ধরে। আরেকটা জায়গা হতে পারে, সেটা হচ্ছে লেসার স্যাক। লেসার স্যাক, হাউ দে আর, আই মিন, হাউ ইজ দ্য বাউন্ডারি? লেসার স্যাকটা কোন জায়গায়? হ্যাঁ, বেসিক্যালি কোন দুটো অর্গানের মধ্যে? বেসিক্যালি স্টমাকের পেছন দিকে, স্টমাক অ্যান্ড কোলন, তার মাঝখানে আর কি। হ্যাঁ, গ্রেটার ওমেন্টাম এই দুটোর মাঝখানে থাকে। সো গ্রেটার ওমেন্টাম ফুটো করলে উই ক্যান হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য লেসার স্যাক। ওকে, সো লেসার স্যাক ইজ অ্যানাদার পোটেনশিয়াল এরিয়া। আর আমি স্টমাক আর কোলনের মাঝখানে গ্রেটার ওমেন্টাম ফুটো করে যদি ঢুকি, হু ইজ দ্য স্ট্রাকচার্স আই মিন, নিচে কে পড়ে থাকে? প্যানক্রিয়াস। সো লেসার স্যাকে ইনফেকশন হলে কোত্থেকে আসা ইজি? প্যানক্রিয়াটিস থেকে খুব ভেরি কমনলি আসতে পারে ওখানে লেসার স্যাকে, ঠিক আছে, ভেরি কমন। ঠিক আছে, অথবা পস্টেরিয়র স্টমাক পারফোরেশন হয়েছে, নরমালি ইজ অ্যান অ্যান্টেরিয়র ওয়াল উইচ পারফোরেটস, পস্টেরিয়র থেকে চট করে হয় না,
বাট পস্টেরিয়র থেকে যদি কিছু হতে পারে তাহলেও হতে পারে আর কি, ঠিক আছে। বাট প্যানক্রিয়াস থেকে ভেরি কমন, লেসার থাকে। যেটা বলছিলাম, functions of peritoneum, it differs in health and disease. In health, it's a visceral lubrication and fluid and particulate absorption. Peritoneum can absorb a good amount of fluid. But in disease, it helps for the inflammatory and immune response, for the fibrinolytic activity, and also the pain perception. Once the parietal peritoneum is involved, then you can have localized pain. Appendicitis pain normally, what does it occur first? Is around appendicular pain, usually umbilical. Why is umbilical? Because of the T10 distribution. When it is initially visceral, when it becomes parietal, when it becomes parietal, when it is adequately inflamed, it touches the peritoneum, then it becomes localized. The pain shifts from umbilicus to right iliac fossa. Okay, so that's the pain perception. Okay, fine. So what is the clinical symptoms? It is a spectrum. Always remember, it's a spectrum. Some patient may not be that symptomatic, or some patient will be extremely ill. Okay, so it's always a spectrum. ঠিক আছে, হ্যাঁ, পৃথিবীতে যা কিছু হয় সবই হচ্ছে একটা স্পেকট্রাম, নাথিং ইজ অ্যাবসলিউট। হ্যাঁ, তো না, একটা ক্লাসে যখন অনেক স্টুডেন্ট আছে, সো দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট লেভেল অফ দিস থিং। তো সেরকম সব জায়গাতে তাই, কোনো একটা পার্টিকুলার ইয়ে নেই যে এটা হলে এটাই 100টা লোকেরই এটা হবে, এরকম কোনো ডিজিজ নেই আর কি। ঠিক আছে, সবই হচ্ছে একটা স্পেকট্রাম থাকে। সো সরি, it may be asymptomatic also. Patient just complain that I am not feeling well, but একদমই কিছু হচ্ছে না, সেটা আনলাইকলি। অ্যাসিম্পটোমেটিক মিন্স হতে পারে যে আমার সিস্টেমিক সিমটমস নেই, ফিভার নেই, কিন্তু দ্য পেশেন্ট মে ফিল আই এম নট ওয়েল, সামথিং ইজ মিসিং। হ্যাঁ, and if it is following a surgery, you have to think that this patient may develop some abscess. Otherwise, everyone recovers after surgery. After the initial insult, everyone recovers. Okay, so it may be asymptomatic, just patient may feel somewhat unwell, or patient may feel some just fatigue, some anorexia, খেতে ঠিক ইচ্ছে করছে না। হ্যাঁ, so after any surgery, if any patient complain of even non-specific things, you must exclude intra-abdominal abscess. Okay, অনেক সময় হয় যে অপারেশনের পরে রিকভারি কারণে একটু প্রলং হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে আর কি, তোমাকে ভাবতে হবে, জাস্ট থট প্রসেস, that it may be the patient may be developing some abscess. Okay, so you have to investigate accordingly. And if patients are symptomatic, what are the symptoms? So some patient will be extremely sick. See, any patient's symptomatology will depends on lots of factors. Everyone's health is not the same. Okay, some patient will be extremely weak patients. Some patient will be having some comorbidities, diabetic, heart disease, or cancer. So they'll be already immunocompromised. So any immunocompromised patients, they will take this insult of internal abscess badly. They'll be more symptomatic. Okay, whereas otherwise healthy persons, they will take the insult in a less severe manner. Okay, so they may be asymptomatic, but some already weak patients, diabetic patients, cancer patients, they'll be much more symptomatic. Okay, so it depends on lots of factors. Lots of host factors also, they play a role. Okay, so patient may be extremely unwell, patient may have nausea, vomiting, abdominal pain. Which patient will have diarrhea? কোন সাইটে হলে ডায়রিয়া হবে? যদি এরকম জায়গায় হয়, তাই না? Because it will be just, see, this is a pelvic abscess. Pelvic abscess means here, isn't it? So it will stimulate the rectum and all this. So diarrhea. So symptoms depends on site of the abscess. Okay, so some patient will have diarrhea. And another systemic symptom which is very strongly suggestive of any infection or pus inside abdomen is swinging pyrexia. There is an adjective, it's called swinging pyrexia. Spikes and then coming down, again spikes. So this spiking or swinging pyrexia is classical of
any pent up pus. Okay. Okay. So what will be the signs? Sign ki hobe? These are the symptoms. What will be the signs? Sign means age general survey, then systemic examination. General survey te ki hobe? What will happen to the vitals? Huh? Vitals. What will happen to vitals? Pulse rate bere jabe. Tachycardia. This is very common response. Tachycardia. Huh? Respiration bere jete pare. It's called tachypnea. Yes. Tachycardia, tachypnea. Okay. Or yes. So temperature. Temperature high hote pare, hypertension hote pare, provided is going into from there to sepsis and septic shock. Then BP may come down. Okay. So see, these things you can always think of the condition and you can write. You don't have to remember basically, no? It's just logical extension. So these may be the signs. When you write in the examination, you just think these are the symptoms and the signs you can, you can write. You don't have to remember basically. First, remember what will happen to the vitals. Any inflammatory response, any infections, first rate, pulse rate will rise. Respiratory rate will go high. Okay. BP may fall down if the sepsis happens. Okay. Or is going to the septic shock. Okay. Temperature. So you can just write. Just think and write. Okay. And abdominal symptoms or abdominal signs depending on the site. Okay. Patient may have pain abdomen, suppose a right paracolic gutter. So patient may have guarding or tenderness on that side. If it is a left, then left side. Okay. But always abdominal symptoms may not be present. It's not that it will be present in every these things, every abscess. Okay. It may not be present also. Whereas in peritonitis, there will be always sign. In generalized peritonitis, there is abdominal distension, there is tenderness, rebound tenderness, guarding. But abscess means it's a much more localized form. Usually it's a localized form. So you may not get the general abdominal findings there. Okay. In PR examination, which abscess you can find? PR examination. PR examination. What is PR examination? Palatal examination. So sometimes you can pick up the pelvic abscess in the PR examination, because there will be, what will happen in PR examination? Just think what will happen. Ki pabe? PR examination. PR করলে কোন দিকের ওয়ালে আমি কিভাবে ফাইন্ডিংস পেতে পারি? না, প্রস্টেট তো প্রস্টেটের মতো। আমি যে পেলভিক অ্যাবসেস হয়েছে, জাস্ট থিঙ্ক। হ্যাঁ, পেলভিক অ্যাবসেস থাকলে আমি ধরো আমি যখন পিআর করছি, আমার তো রেকটামের মধ্যে ফিঙ্গার, তাই না? এবার জাস্ট থিঙ্ক, হ্যাঁ, দ্য অ্যান্টেরিয়র ওয়াল মে একটা বগি ফিলিং হতে পারে, বিকজ দ্য অ্যাবসেস যদি তার ইজিলি তার উপরে হবে না, সো ইট উইল give pressure on the anterior rectal wall. So if I do a PR, sometimes there will be bogginess, also tenderness there. Okay. প্রস্টেট তো সিমটমই অন্য, এটা তো সিমটম বা এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডই তো আলাদা। প্রস্টেট তো সিমটমই আলাদা একদম, ঠিক আছে? এটা তো ব্যাকগ্রাউন্ডই আলাদা। দিস ইজ ইউজুয়ালি আইদার পোস্ট সার্জিক্যাল or some inflammation হয়েছে, সেখান থেকে এক্সটেনশন, তাই না? abscess mostly derived from some other intra-abdominal organ and very commonly develops after operative procedures. 70% of abscess they are post surgical. Okay, very commonly colorectal surgery, very common, because there are very high rate of infections and all these, because colon has all the bad bacteria also, no? You know that our bacterial milieux are very much regulated. There are good bacteria, there are bad bacteria. Normally bad bacteria, they are suppressed by the good bacteria, but in disease or some leakage, the bad bacteria, they proliferate, they take upper hand. Okay, now even
Liver abscess can also happen, isn't it? They are not space-wise, but it can happen. Abscess can happen inside the liver also. We'll call it liver abscess or hepatic abscess. Which lobe is more involved? Right lobe or left lobe? Right lobe. Who divides right lobe and left lobe? Cantley's line goes from where to where? GB fossa. Okay, GB fossa to IVC. So GB fossa to IVC. Left lobe, right lobe. It's not falciform ligament. IVC. Inferior vena cava. Inferior vena cava. IVC. Okay, fine. So, why the right lobe is more commonly involved in abscesses? Large in size. Then blood supply. Which blood supply? Liver is supply ki. Liver is an unique organ having two supplies. বাকি সমস্ত অর্গানের একটা ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই আর একটা মানে একটা ইনফ্লো একটা আউটফ্লো সবারই তাই হয় বাট লিভার ইজ ব্লেসড লিভার হ্যাজ টু সাপ্লাইজ কি সাপ্লাই portal vein and hepatic artery. So liver is the only organ where some vein also supplies nutrition oxygen to them. There is no other organ in the body which has double supply. Think of any other organ, kidney. একটা আর্টারি দিয়ে ঢুকবে ভেন দিয়ে বেরোবে সবারই তো তাই আর্টারি দিয়ে ঢুকবে ভেন দিয়ে বেরোবে only liver has double supply. The portal vein will also supply. So portal vein being a large vein, portal vein is a low pressure vein or high pressure vein? Low pressure vein but high flow vein, low pressure but high flow vein. Okay, and the preferential flow of portal vein is to the right side. Okay, so that's why the right lobe they are more involved in the abscess. Okay, fine. And complicated intravenous infections means patient will when we call it a complicated abscess, complicated infections, intravenous infections, it will go into sepsis. If sepsis, the mortality rate will be quite high. Now, mostly it is a confined one. Abscess mostly a confined one. Rarely and causes rupture and causes generalized thing. Abscess is mostly a confined one. How they get confined? The adhesions, omentum, adjacent viscera, everything comes. Okay, so they try to get confined in that way. And the infections in almost all cases, in intravenous infections, they are polymicrobial. Okay, they are usually polymicrobial. Who are the polymicrobes? Both KK polymicrobes. No, both aerobic and anaerobics. Okay, I'm coming to the organisms. Now, the bacteria, obviously, they will incite on inflammatory reactions. They will create an hypertonic environment. They will create an hypoxic environment. Okay, so this environment will expand and they will cause an abscess cavity. Okay, and if you don't treat it, it's a serious affair, no? It's a serious thing. If you don't treat it, it will lead to sepsis and ultimately septic shock, multi-organ failure and death. That's why you have to pick it up and you have to treat it. Now, if it is a colonic source, I said is very commonly 70% are post-surgical. Okay, and colorectal surgery is one of the very common surgeries where it can develop this. Ki colorectal surgery tomra dekhecho? Commonly appendix, so it's maybe post appendix বা যেখানে appendicular perforation হয়েছে perforation হওয়া মানে তো spillage of colonic contents in the abdominal cavity, so very common after appendix মানে appendectomy, particularly perforated appendix or যেখানে diverticulitis আছে diverticulitis তোমরা খুব একটা দেখোনি কম পাওয়া যায় diverticulitis, okay, বা inflammatory bowel disease সেখানে. Now,
Tell me the organisms. Common organisms? E. coli. Number one, E. coli. If it's a colonic source, you have to tell E. coli. What the other thing? Klebsiella, Proteus, Enterobacter, some Streptococci, Enterococci, and among the anaerobes, you must, name him. Bacillus fragilis. See, if we say name two bacteria, at least you must say E. coli and B. fragilis. Okay. B. fragilis is an anaerobic one. Now, coliform bacteria, particularly E. coli, they contribute to early sepsis. Okay. And anaerobes, they thrive in the hypoxic environment. So, they are usually responsible for the late sequelae and the further complications of the abscess formation. Okay. So, E. coli is an early offender, usually. B. fragilis is a late offender. They all act in unison, but some overlapping between the time frame of attacking the person. Okay. So, E. coli is an early contributor of the sepsis, and B. fragilis, because as it expands, the environment will be hypoxic environment. Who will thrive? The B. fragilis. So, B. fragilis will be responsible for the late complications and the late sequelae of the abscess. Okay. Whereas in gastric or small intestine source, if you think of gastric or small intestine source, how they are different? There are aerobic and anaerobic gram-positive bacteria, both aerobic and anaerobic bacteria. There may be some gram-positive bacteria also. In colon is E. coli and all these more gram-negative takes upper hand. Whereas here some gram-positive will come, some candida may come. Okay. And if you give antibiotic therapy, many of us having the habit of having antibiotics. দেখবে বাড়িতেও দেখবে অনেকে আছে টুক করে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিল, সবসময় যে সেগুলো খুব মেডিকেলি ইন্ডিকেটেড সেরকম না, একটু কাশি হলো একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিল. What happens if you give antibiotic without indications or without understanding the pathology? What will do? You do micrologic alteration in the gut. অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কারো ডায়রিয়া হয়েছে? কারোর হয়েছে এখানে? না, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কারো ডায়রিয়া হয়েছে? বাট ইজ ভেরি কমন. দেখবো অনেকেরই বলে অগমেন্টিন খেলো তারপরে ডায়রিয়া হয়েছে আর কি. ভেরি কমন. Why does it happen? Because না, antibiotic always changes the microbial flora. Okay, it kills the bad bacteria as well as good bacteria also. Okay, so where it is not indicated, that means where you don't try to kill the good bacteria, if you give antibiotic there, where you're not trying to kill the bad bacteria, if you give antibiotics, what will happen? The good bacteria will die. It will cause microbial alteration, it will cause diarrhea. It's called antibiotic associated diarrhea. Okay. So what will happen if you give antibiotics, unnecessary antibiotics, or antibiotics without indications, or non-justified antibiotics, they will change the microbial flora. Now, what will happen? The nosocomial pathogens will take upper hand. Some Enterobacter or some, which is normally doesn't cause problem. If you give antibiotics, the bad bacteria, they will proliferate because the good bacteria will die, all the milieu will change. Okay, and Pseudomonas and other drug resistant organisms, they will emerge. Okay, so whenever you use antibiotics use should be very well controlled, well regulated, well indicated. If you give indiscriminate use of antimicrobials, it will promote the growth of drug resistant organism. Pseudomonas will come. Sometimes you see the cultures, all are drug resistant organisms. Okay, and fungal infections, you must remember sometimes fungus will set in. It will also give trouble. How? Normally the candida, some other fungus also may come, but commonly candida. Who are the candidates? Who are the candidates for developing fungal infections? Yes, if some patient is immunocompromised, someone on steroids, someone on immunocompromising drugs like cancer chemotherapy,
Okay, steroids, HIV patients, any immunocompromised patients, they are prone to develop fungal infections also. Or you have history of antibiotic therapy. Prolonged use of antibiotics promotes the growth of fungus. So normally what will happen, particularly in pancreatic thing, when there is pancreatic necrosis and further abscess, after 2 weeks of antibiotic therapy, normally we add antifungals. Okay, so prolonged history of antibiotic therapy, always add antifungals. Okay. History of recurrent infections, immunocompromised status. So never forget to add antifungals, because this is a very commonly forgotten thing. If you don't treat fungus also, patient may die of fungal infection and sepsis also. That you have to remember. Not only E. coli, not only B. fragilis, you have to think which patients may need antifungal cover also. Okay. So most common organisms cultured from an abdominal abscess, mostly aerobic and anaerobic bacteria. Okay, they arise mostly from GI tract. So abdominal infections mostly from GI tract, but sometimes pelvic organs like fallopian tube and all these also, may act as a root of infections. Okay, so majority they arise from the perforation of the GI tract, or sometimes it may happen from pancreatic necrosis or some ischemic bowel disease, or in the post-op scenario where there is an anastomotic leak. Okay, even any penetrating wound, it will carry infections to the interior because interior is sterile. Okay, so any stab wound, any gunshot wound, any wound, they will promote intra-abdominal infections. Okay, so how do we investigate? Before going to abdomen, first tell me any blood test which may help you in deciding is there an infection or not. আরো আগে কমপ্লিট হিমোগ্লোবিনে কি দেখবো, সিবিসি তে কি দেখবো? হ্যাঁ তার টিএলসি, total leukocyte count. What is the normal total leukocyte count? 4,000 to 11,000. So what is the normal response? Normally TLC will rise. Okay, so it will be more than 11,000. But sometimes in a severe sepsis, you can have low TLC count also. Suppose someone is having sepsis, but TLC count say 2,000, 3,000. Falling TLC trend is also equally alarming. It's not always high TLC. Sometimes TLC count becomes very low. That is also very alarming situation. Okay, so it's a TLC count, and usually there will be a rising trend. If you don't treat the abscess or don't treat the infections, there will be a rising trend of TLC. This is very important. It's not a one-point thing. It's a rising trend. আজকে দেখলে 15,000 count, কালকে দেখলে 18,000 count, পরের দিন 24,000 count. It can rise. And if you do the peripheral smear, what you can find? Peripheral smear. না, নিউট্রোফিলের মধ্যে কি দেখা যেতে পারে? Toxic granules, very important. I always write, if I think that there is some infections, I always do peripheral smear and see for toxic granules. Very good. Good. Toxic granules. Very happy. Yes. So rising TLC, not a single point, rising TLC trend. Toxic granules in the neutrophils, and also the CRP. You are telling, CRP. Okay. So again, CRP is on rising trend. It should parallel the inflammatory. CRP is an inflammatory marker. So once infections, so CRP will be on rising trend only. And also the procal. What is procal? Procalcitonin. Have you heard procalcitonin? So procalcitonin is also high. So procalcitonin is a costly test. So normally we don't try it very frequently, but sometimes it may help. Okay. Procal is a marker, no? These are all markers. So procalcitonin will also be high. But normally we don't order procalcitonin very frequently. It's a very costly one. Okay. So sometimes, particularly in transplant scenario, we do, because in transplant scenario is very
complicated scenario. Okay, so sometimes it's very difficult. The patient is having sepsis or rejection. Sometimes, so that time, sometimes we take help of procal. Otherwise, not a very routine test we write always. Okay, so rising TLC trend, rising CRP trend, maybe sometimes procal. Okay, fine. Then, if you want to locate the intraabdominal abscess, what is the best test? You need some imaging. So, which imaging is best? Why not USG? Anyone for USG? USG is also good, but USG problem is USG. But CT gives a better clarity. No doubt, CT gives a better clarity. So, if we think that there is some abscess or something inside the abdomen, we normally go for a CT. Because the problem of USG is if there is some excessive bowel gas, some ileus or something, okay, USG may not pick up that one, that area. So when we look for any collections, normally we try to go for a CT scan. And what CT? CECT, contrast enhanced CT scan, okay. You can see all the quadrants of the abdomen. And USG is very much operator dependent. It depends on who is doing the USG. If you are not present in the real time in the USG room, later on with a plate you can't understand much. Whereas in CT, if you have the CD of the CT or the films, you can have good look of the whole of the abdomen. Okay. So CT is these days CT is the preferred investigations, no doubt about it. Contrast enhanced CT scan of the abdomen. That is the preferred investigation of choice if you want to localize abscess. And another advantage of CT being, sometimes this abscess will require drainage. Okay, so you can do under CT guided drainage, pictorial drainage of abscess. Most of the times we can manage abscess with a pictorial drainage. We don't have to operate. Okay, so then CT scan. Okay, okay. So how do you treat? It's an abscess. It's a pus. Basically, it's a pus. Abscess, pus collections. So remember, so normally pus needs to be drained out. Okay, but if it's a very small one, small collection, sometimes antibiotics diyo amra manage kore nite pari. But there is a definite size criteria. Say 4 to 5 centimeter cutoff amra motamoti eta dhore nei. Jodi dekhi je small, very small abscess, then it can be managed with IV antibiotics. And obviously hydration is very important because sometimes the patient may be extremely unwell. They may be dehydrated also. So always remember that hydration, other adjuncts is also important. And IV antibiotics, so broad spectrum antibiotics, okay. And sometimes you have to send culture also, okay. If I drain it, definitely I will send for culture, okay. And as per culture, the specific antibiotics, as per the antibiogram, we have to give the specific antibiotics. Otherwise, we have to give broad spectrum antibiotics, okay. So normally abscess less than 5 centimeter in diameter, they usually may resolve with IV antibiotics. But you have to reassess the patients every day. By 48 hours, if the patient doesn't get improved, clinical improvement is there, we have to drain it, okay. So there is a cutoff, but again, medicine doesn't work in that way. Less than 5, always IV antibiotics, never drain, it's not like that. Mostly less than 5 centimeters, they are amenable to IV antibiotics, but you have to serially examine the patient, serial investigations. If there is clinical improvement, you can continue with that. But if the patient doesn't get improved or the exercise is quite large, then the chance of getting better with IV antibiotic alone is less. In that case, you have to drain the abscess. How do you drain? We do pictorial drainage. Have you ever seen pictorial drainage? You know why it's pictorial? Because the tail is like pigtail. You can check in the mobile. How does a pictorial drainage look? So normally it's a pictorial drainage. IR means, what is IR? Who does it? The IR guys does it. Also gals, not only guys. IR guys or gals. But what is IR?
interventional radiology. Radiologies are two types. One is diagnostic. Okay, যারা শুধু সিটি স্ক্যান দেখলো বা ইউএসজি করলো, এক্সরে দেখলো, রিপোর্ট করে দিলো, ফাইন. Another is those who does procedures. They are called IR, interventional radiologies. So I always send it to my IR colleagues. If I want to drain it, I send it to IR colleagues. Okay, intervention radiologies colleagues. Okay, so they will do all these things under city guidance. They will drain it. Okay. And sometimes Parkinson's thing also may fail. Again, you have to see the patient serially. Every 24 hours, 48 hours, you have to reassess the patient. There is significant improvement there or not. If there is not significant improvement within 48 hours of starting any type of treatments, be it antibiotic, not getting well, IR, if it is not getting well, you may have to look in, or you have to do the source control. If there is anastomotic leak, then maybe you have to make some stoma or something, whatever may be. So every 24 to 48 hours, assess the patient. So once you start any form of treatment, try to assess the patients every 1 or 2 days, and then decide whether what are you are doing is adequate or something extra to be done. Okay. So if IR procedure, pictal, does good for the patients, fine. If it not, you may have to go for some laparoscopy or some percutaneous, some laparoscopy drainage, or sometimes also open drainage. But open drainage is a less preferred thing because obviously everything will be stuck, all the tissues, viscera, everything will be stuck. So there is always a chance of injury. So they are not very simple surgeries. They are that type of surgeries. Okay. So we try to avoid the open surgeries to the last resort. Huh? Okay. Imaging, CT, you can measure everything. There is a scale always. You just put from point A to point B, you will get a size, volume, everything. Okay, so CT gives you a size. Special consideration, subphrenic abscess. Huh? In the pre-CT era, when there was not এই অ্যাডভান্টেজটা ছিল না, সিটির অ্যাডভান্টেজ ছিল না, আমাদের বক্তারা একটা জিনিস বলতো, সেটা হচ্ছে পাস সামওয়্যার, পাস নোভার, পাস অন ডায়াফ্রাম। মানে তোমাকে ডায়াফ্রামে ওখানে গিয়ে খুঁজতে হবে আর কি। কারণ পেশেন্ট যখন শুয়ে থাকে তখন দ্য ডিপেন্ডেন্ট এরিয়া অনেক সময় এখানে যায়। তার মোমেন্ট পেশেন্ট উঠে বসে বা দাঁড়ায়, পেলভিস বিকামস দ্য ডিপেন্ডেন্ট এরিয়া। সো পাস হ্যাজ এ টেন্ডেন্সি টু গো দিস সাইজ। একটা সিক পেশেন্ট যখন শুয়ে আছে, ইটস টেন্ডেন্সি অফ পাস টু গেট দেয়ার। ওকে, সো ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিয়াম দ্যাট pass somewhere, pass nowhere, pass on the diaphragm. But these days with CT, we can find anything. The pass cannot hide these days. Huh? Okay. So this type of patients may have shoulder type of pain. Okay. And the pelvic abscess, I told you. Huh? So depending on site, you can have the variation of symptoms and all this. But basic management is the same. Principle of management is the same. So what are the complications if you don't treat them? Multi-organ failure, fistula formation, shock, deep vein thrombosis, and ultimately death. So that's why it's a serious affair. You have to give attention to abscess. Okay. And what are the prognosis? Who are the patients who are mortality is high? By this time you must say, who are the patients who are mortality is high? Obviously, the patient of advanced age, okay, elderly patients, 80, 90, they will be very sick. They are not like 30, 40, 50s, okay. So very advanced age. They will be frail patients, no? They will be frail because of age only. They will be frail. So advanced age, multi-organ failure, multiple repeat surgery, very complex abscess, delay in diagnosis, or you can add another things, immunocompromised patients, diabetic, other comorbidities, heart disease, lung disease, kidney disease, CKD. Many patients have CKD. Okay. So any immunocompromise you can always add. So you don't have to always remember. These are common. Okay. So immunocompromised patients, they will have a higher mortality. Okay. কোনোটা ব্ল্যাক, কোনোটা রেড, কোনোটা ইয়েলো। এটা একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইভেন ফর ইওর নিট পিজি অলসো। সো দিস ইজ ম্যানুয়াল ফর বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। এটা এমস এর ম্যানুয়াল। অ্যাকচুয়ালি বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের যে লাস্ট রিফর্ম 2016-এ হয়েছিল,
তার এটা হচ্ছে একটা সামারি। তোমাদের পার্কেও যেটা লেটেস্ট এডিশন তোমরা পড়ো তাতে যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ 2016 বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। ওকে, নাও আমাদের বাড়িতে যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হয় আমরা সব একটা প্লাস্টিকে ফেলি, সেটাকে বাইরে করে দিই, মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে চলে যায়। একটা ড্রাই ওয়েস্ট, একটা ওয়েট ওয়েস্ট। শপিং মলেও সেটা থাকে। হসপিটালের ওয়েস্ট অত ইজি না। হসপিটালে অনেক বায়োহ্যাজার্ড সাবস্টেন্স থাকে। ওটি বা আইপিডিতে যে ড্রাগস ইউজ হয়, অনেক সাইটোটক্সিক ড্রাগ থাকে, অনেক রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল থাকে, অনেক গ্লাস বটলস থাকে। তো সেগুলো সব কিছু তো প্লাস্টিকে ভরে একটা জায়গায় ডাম্প করে দিলে হবে না, এবং অনেক বডি ফ্লুইড, বডি টিস্যু এসব থাকে। সো তার জন্যে অনেক শার্প ওয়েস্ট থাকে। সো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়েস্ট, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেথডস টু ফর দিস ম্যানেজমেন্ট। ওকে, so what is biomedical waste? Biomedical waste is any waste which is generated during the diagnosis, treatment and or immunization of human beings or animals, or also during research activity. Okay, so testing of biological testing, any research method in lab, any diagnostic center or lab, and diagnosis and treatment in the OPD and IPD, in the OT, everywhere any kind of waste concerned to human or any animal being is biomedical waste. There are different types of biomedical waste. Biomedical waste যে রুল আছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের, দ্যাট ইজ দ্য লেটেস্ট আপডেট ইজ অন 2016. নাও দিস ওয়েস্ট এর মধ্যে এই ওয়েস্ট এগুলো পড়ে না। রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট, হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল, মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট, হ্যাজার্ডাস মাইক্রোঅর্গানিজম, ই ওয়েস্ট, এগুলো পড়ে না। ওকে, নাও দ্য মেজর স্যালিয়েন্ট ফিচার্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টকে চারটে ভাগে ক্লাসিফাই করা আছে। অ্যাজ আই হ্যাভ সেড, ইয়েলো, রেড অ্যান্ড ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট। প্রত্যেকটা কালার কোডিং এর কারণ হচ্ছে কোনটায় কি ধরনের ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন হবে। হসপিটালে যে টোটাল ওয়েস্ট রয়েছে সেটাকে এইভাবে সেগ্রিগেট করে যদি প্রত্যেকটা ওয়েস্ট বিনে এরমভাবে রাখা যায়, তাহলে কনসার্নড ওয়েস্ট বিনটা একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ডিসপোজাল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে যাবে। প্রত্যেকটাকে পুড়িয়ে দিলে বা সয়েলে ডাম্প করে দিলে হবে না, এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড ক্রিয়েট হবে। সো ফার্স্ট ইজ ইয়েলো, দিস ইজ নন ক্লোরিনেটেড প্লাস্টিক ব্যাগস। প্লাস্টিকের যে কালার, বা অনেক জায়গায় প্লাস্টিক সেম থাকে, বাইরের যে বইনটা সেটার কালার আলাদা, এনিথিং টু আইডেন্টিফাই আলটিমেটলি। সো নন ক্লোরিনেটেড প্লাস্টিক ব্যাগস কি কি থাকে? হিউম্যান অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড অ্যানিম্যাল অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট, মানে বডি পার্টস, যেখানে যদি কারো গলস্টোন অপারেশন হয়, দ্যাট ইজ এ গলস্টোন ইজ এ বডি পার্ট। সো হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট, সয়েলড ওয়েস্ট, ডিসকার্ডেড মেডিসিন বা এক্সপায়ার্ড মেডিসিন, কেমিক্যাল ওয়েস্ট, ল্যাব যে মাইক্রোবায়োলজি বা বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবের যে ওয়েস্ট হয়, অ্যান্ড কেমিক্যাল লিকুইড ওয়েস্ট। এটার যে ম্যানেজমেন্ট দ্যাট ইজ ইনসিনারেশন। ইনসিনারেশন কি সেটা পরে বলছি। নেক্সট ইজ রেড, নন ক্লোরিনেটেড প্লাস্টিক ব্যাগস, সবই এই দুটো রেড অ্যান্ড ইয়েলো ইজ নন ক্লোরিনেটেড। এতে কন্টামিনেটেড ওয়েস্ট থাকে, মানে যেটাকে রিসাইকেল করা যায়, যেমন টিউবস, বটলস, আইভি টিউবস, ক্যাথিটার সেটস, ইউরিন ব্যাগস উইদাউট নিডল যে সিরিঞ্জ, বিকজ নিডলটা শার্প ওয়েস্টের মধ্যে পড়ে। সো এটাকে করা হয় কি অটোক্লেভিং অর মাইক্রোওয়েভিং বা হাইড্রোক্লেভিং, তারপরে হচ্ছে রিসাইক্লিং। এগুলো মাটিতে পুঁতে দেওয়া যায় না, সো নট টু বি সেন্ট ফর ল্যান্ডফিল। নেক্সট ওয়ান ইজ ট্রান্সলুসেন্ট পাংচার প্রুফ কিছু কন্টেনার থাকে, সেটা হচ্ছে হোয়াইট। এটা তোমরা ইনডোরে দেখতে পাবে, তার মধ্যে সিস্টাররা ওষুধ দেওয়ার পর নিডলটাকে ভেঙে দেয়, দ্যাট ইজ হোয়াইট। ওয়েস্ট সার্ভস ইনক্লুডিং মেটালস, এটাকে অটো বা ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন করা হয়, ফলোড বাই শ্রেডিং অর মিউটিলেশন বা এনক্যাপসুলেশন। এই লাস্টের টার্ম যেগুলো ম্যানেজমেন্টে লেখা আছে ওগুলো আস্তে আস্তে আমি বলছি। দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ব্লু কার্ডবোর্ড বক্স। এর মধ্যে গ্লাসওয়্যার থাকে, গ্লাসের জিনিস এর মধ্যে ফেলা হয়, কারণ সেটাকে অটোক্লেভিং, মাইক্রোক্লেভিং করে ডিসইনফেকশন করা হয়। নাও দ্য নেক্সট থিং,
এই যে অটোক্লেভিং বা ইনসিনারেশন বা যাই করা হোক না কেন, মাইক্রোওয়েভিং, এরপরে ওয়েস্ট মেটেরিয়ালগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ডিসপোজাল। নো হেলথ কেয়ার, কোনো হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি যেখানে রয়েছে তার পাশেই কোনো ডিসপোজাল সাইট থাকে না, ইট ইজ ইলিগাল, থাকা সম্ভব নয়। সো সেগ্রিগেশন করে সেগুলোকে প্যাকিং করে তারপরে কনসার্নড অথরিটির হাতে দেওয়া হয়, তারা ওই কালার কোডিং যে প্লাস্টিক রয়েছে সেই অনুযায়ী সেগুলোকে নিয়ে যায়। কিভাবে নিয়ে যায় বলছি। এবার এটা যে 4টে ব্যাগ বললাম একটু মনে রাখা কষ্ট, তার জন্য এটা ইয়েলোতে ব্লাড অ্যান্ড টিস্যুস ডেড, লাইভ টিস্যু তো আর কেউ ফেলবে না, সো ব্লাড অ্যান্ড টিস্যুস ডেড, ইনফেক্টেড প্লাস্টিক্স অ্যান্ড রাবার্স উইল গো ইনটু রেড, sharps in container lockable and white, blue cardboards for glassware, এটা এমস সিনম একটা বানিয়েছে ফর, আর একটা ব্ল্যাক আছে যাতে জেনারেল ওয়েস্ট ফেলা হয়, তোমরা যে চায়ের কাপ ফেলো, কাগজ ফেলে ফেলো, সেটার জন্য একটা ব্ল্যাক হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কিভাবে কি করা হয়, বিএমডব্লিউ কালেক্ট করা হয়, দিয়ে তারপরে বিভিন্ন কালার কোডেড বিনসে সেটা কালেক্ট করা হয়, দিয়ে ট্রলি থেকে সেটা ট্রান্সপোর্ট হয়ে যায় টেম্পোরারি স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি, সেখান থেকে সেগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি, ঠিক আছে। যেগুলো ইয়েলো কোডেড ব্যাগে যায় সেগুলোকে একটা জিনিস বললাম, ইনসিনারেশন করা হয়। ইনসিনারেশন করলে, যেহেতু ইনসিনারেশন মানে বার্নিং ওয়ান কাইন্ড অফ, সো সেটা একটা অ্যাশ প্রোডাকশন করবে। সো দিস অ্যাশ অর ফ্লু গ্যাস টাকে এয়ার পলিউশন, যদি এমনি ছেড়ে দিই তাহলে সেটা এয়ার পলিউশন করবে, সো এয়ার পলিউশন কন্ট্রোলিং ডিভাইসে সেটাকে স্ট্যাক করে রাখা হয়। যদি অটোক্লেভিং হয় তাহলে জিনিসগুলো শেডিং হবে, শেডিং করে সেটা রিসাইক্লারের মধ্যে দিয়ে ডিসপোজাল করা হয়। আর যদি গ্লাসওয়্যার হয় সেটাকে প্রথমে, তো যদি আমি মাইক্রোওয়েভ করে দিই সেটা ফেটে যাবে, সো ফার্স্ট অফ অল যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল ডিসাইক্লিং, কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন করে তারপর রিসাইক্লারের মধ্যে দিয়ে একটা আইসোলেটেড প্লেসে লিক প্রুফ কন্টেনারে রাখা হয়। বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট যেখানে ট্রিটমেন্ট করা হয় সেই গাড়িগুলো একটা, ওই যে লেখা রয়েছে লাল, ওটা একটা বায়োহ্যাজার্ডের সাইন। সো বায়োহ্যাজার্ডের সাইন ওইরকম একটা ট্রিটমেন্টের মানে মিডিয়ামের মাধ্যমে এটা আউটসাইড দ্য হসপিটাল ট্রান্সপোর্ট হয়। এগুলো হচ্ছে এমস এর সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান। এনিওয়ে, নাও সেগ্রিগেশন, রেড বিন, ইনফেক্টেড প্লাস্টিক, রাবার ওয়েস্ট, দেখো এখানে সব ছবি দেওয়া রয়েছে, সিরিঞ্জ, ক্যাথিটার, আইভি ফ্লুইড বটল, তারপরে উইদাউট সিরিঞ্জ যে নিডল, এগুলো সব রেড বিনে থাকে। সো রেড বিনে এগুলো যেগুলো থাকে, আর ইয়েলো বিনে দেখা যাচ্ছে হিউম্যান বা অ্যানাটমিক্যাল সয়েল ওয়েস্ট, দেখো ছবি দেওয়া রয়েছে, টিস্যু, অর্গ্যান, বডি পার্ট, প্লাস্টার কাস্ট, কটন, সয়েল ওয়েস্ট যেগুলো মানে প্লাস্টারের কাস্ট, কটন সোয়াবস, ডিসকার্ডেড লিনেন, বেডিংস ডিসকার্ডেড, এগুলো, ঠিক আছে। ব্লু বিন একটা লক প্রুফ, মানে লকড, মানে পাংচার প্রুফ একটা কন্টেনার থাকে, যার মধ্যে ব্লু বিনের মধ্যে ব্রোকেন বা কন্টামিনেটেড অল গ্লাসওয়্যারস থাকে, অ্যাম্পুলস বা ব্রোকেন গ্লাস বটল সেগুলো। আর হোয়াইট কন্টেনার, এটা তোমরা আইপিডি তে দেখে থাকবে ইনডোরে, এর মধ্যে নিডল রেনলি রাখা হয়, বা শার্প, ওই যে ড্রেসিং করার জন্য যে মানে কাঁচে ছুরি লাগে, সেই পাতি কথায় বললে সেটা, এগুলো সব এখানে থাকে। সিরিঞ্জ উইথ ফিক্সড নিডলস বা স্ক্যালপেল, ব্লেড, এভরিথিং সেগুলো এর মধ্যে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। নাও ব্ল্যাক বিন, ব্ল্যাক বিনে ফুডস, এমনি কাপড় পাপড়, কাগজ, সমস্ত কিছু দেখছে ফর দ্য জেনারেল ওয়েস্ট, ঠিক আছে। along with pre-treated waste should be stored in the, এটা কাজ করে হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন, সেটার নাম হচ্ছে ওই CBWTF। তো এই হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি থেকে ওরা নিয়ে এসে ওটাকে অটোক্লেভিং করে আর ইনসিনারেশন করে। সেগ্রিগেশন করার পর সেই ইনসিনারেটেড যে ওয়েস্টটা থাকে সেই ওয়েস্টটাকে তারপরে ডেজিগনেটেড প্লেসে সেটাকে মানে স্ট্যাক করা হয়, ঠিক আছে। এবার
নেক্সট ওয়ান ইজ ইওলো আর কেমিক্যাল ওয়েস্ট। সেটাকে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটিটা নিয়ে যেয়ে তারপরে ওরা ডিসপোজালের আগে যেটা করে সেটা ইনসিনারেশন বা অটোক্লেভিং, ঠিক আছে। তারপরে কেমিক্যাল ওয়েস্ট যেটা থাকে, যেমন ধরো লিকুইড ওয়েস্ট, এক্সরে, একটু আস্তে হয়ে গেছে তো, হাতে ছাপ না লাগলে বাইরে চলে যাও, ভালো না লাগলেও সিলেবাসে আছে, নাথিং টু ডু। তো ইওলো কেমিক্যাল ওয়েস্ট হচ্ছে ওই যে এক্সরে ফিল্মের যে ওয়েস্ট হয়, তোমরা দেখেছো কিনা জানি না, তোমাদের তো রেডিওলজি কিছু ক্লাস আছে 11টা থেকে 1টা, এই বছর তো দেখতে পাবে। সো তারপরে যে ফর্মালিন ইউজ হয় ওটিতে বা ইনফেক্টেড সিক্রেশনস হয়, এগুলোকে ট্রিটমেন্ট করা হয় হসপিটাল থেকে প্ল্যান্টে নিয়ে যেয়ে তারপরে করা হয়, ঠিক আছে। তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোবায়োলজি বা বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে হিউম্যান সেল কালচার, যেগুলো রিসার্চ ল্যাবে ইউজ হয়, বা লাইভ ভ্যাকসিন বা অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন আফটার ইউজিং ফর ডিসকার্ড, সেগুলো সমস্ত কিছু হচ্ছে এই ইওলোর মধ্যে আসবে। এগুলোকে কালার কোডেড ব্যাগে দিয়ে তারপরে এগুলোকে ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে যেয়ে কম্বেশন চেম্বারে ইনসিনারেট করা হয়। ইনসিনারেট করার পরে যে অ্যাশটা হয় সেটা এয়ার পলিউশন কন্ট্রোলিং জায়গার মধ্যে রেখে তারপরেই স্ট্যাকিং করা হয়, নাহলে ফ্লাই অ্যাশ হয়ে এয়ার পলিউশন হবে। রেড ক্যাটাগরিতে সমস্ত কিছু, যে টিউবিং বটলস, আইভি টিউবস, এইগুলোই তোমাদের জিজ্ঞেস করবে একটা জিনিস বলে যে এটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। খুব কমন প্রশ্ন এমবিবিএস ভাইবা, খুব কমন প্রশ্ন ইন এমসিকিউ অফ নিট পিজি। টিউবিং বটলস, আইভি টিউবস, ক্যাথিটারস, ইউরিন ব্যাগস, এগুলো সবকে হচ্ছে রেড ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। গ্লাভস, হ্যাঁ, এগুলোকে কখনোই এমনি আলাদা করে বারিং করে দেওয়া যায় না, এগুলোকে রিসাইক্লেবল হয়ে এগুলোকে অটোক্লেভিং বা মাইক্রোওয়েভিং বা হাইড্রোক্লেভিং বলে, সেটা হচ্ছে অটোক্লেভিং উইথ দ্য এড অফ ওয়াটার। সেটাকে এত ডিটেলস আমাদের জানা দরকার নেই এমবিবিএস লেভেলে। দিয়ে শেডিং বা মিউটিলেশন করে তারপরে সেটাকে ডিসপোজ করা হয় অ্যালং উইথ ইন দ্য ড্রাই স্ট্রিম। নাও হোয়াইট ক্যাটাগরি, এগুলোকে হোয়াইট ট্রান্সলুশন কিন্তু পাংচার প্রুফ লিক প্রুফ কন্টেনারে কালেক্ট করা হয়। কালেক্ট করার পরে সেটাকে হ্যান্ডওভার করা হয় কোনো অল্টারেশন না করে। না, ওরা কি করে ট্রিটমেন্ট করে, যে শেডিং, অটোক্লেভিং বা ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন, এইরকম করে ওগুলোকে কোনো রকম এনক্যাপসুলেশন করা হয়। এনক্যাপসুলেশন মানে যেহেতু এগুলো শার্প ওয়েস্ট, আমি যদি অটোক্লেভিং বা ইনসিনারেশনের পর এগুলোকে এমনি ফাঁকা জায়গায় ছেড়ে দিই, ইট ক্যান কজ ইনজুরি। সেই জন্য এটাকে এনক্যাপসুলেট করা মানে একটা কোটিং এর মধ্যে রাখা হয়। সেটা একটা কোনো সিমেন্টের তৈরি কন্টেনার হতে পারে, যেমন দিয়েছে এনক্যাপসুলেশন ইন সিমেন্ট কংক্রিট, বা সেটা কোনো মেটালের কন্টেনার হতে পারে। অটোক্লেভিং হলে সেটাকে সিমেন্টের কংক্রিটে রাখতে হয়, যদি সেটাকে ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন করা হয় তাহলে সেটাকে মেটাল কন্টেনারে রাখতে হয়, দিয়ে কংক্রিট পিট তৈরি করে তার মধ্যে আলটিমেটলি এটাকে ফাইনাল ডিসপোজাল করা হয়। ব্লু ক্যাটাগরিতে যে গ্লাস লেয়ার থাকে, এতে ডিসকার্ডেড, কন্টামিনেটেড, ব্রোকেন এভরি কাইন্ড অফ গ্লাস মেটেরিয়াল ইজ স্টোরড। এটাকে একমাত্র একটা জিনিস করা হয় না, সমস্ত এই যে 4টে কোড বললাম এর মধ্যে সাইটোটক্সিক কোনো ওয়েস্ট নেই। সাইটোটক্সিক ওয়েস্টের বায়োহ্যাজার্ড অন্যরকম, সেই জন্য সাইটোটক্সিক ওয়েস্টের ম্যানেজমেন্ট অন্যরকম। সো গ্লাস সাইড, গ্লাস পিপেট এগুলো থাকে, এগুলোকে প্রথমে ডিসইনফেক্ট বা স্টেরিলাইজ করা হয় বাই অটোক্লেভিং আর মাইক্রোওয়েভিং বা হাইড্রোক্লেভিং, তারপরে সেটাকে ডিটারজেন্ট দিয়ে সোকিং করে রিসাইক্লিং করা হয়, দিয়ে এগুলোকে তো শার্প পিটে রাখা যেতে পারে, বা কোনো রকম কোনো এই যে অর্থোপেডিক সার্জারির ইমপ্লান্ট হয় বা পাংচার, সেগুলো এর মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে যারা এই সমস্ত জায়গায় কাজ করে, মানে ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট, দে শুড ওয়্যার প্রোটেক্টিভ ওয়্যার্স and these plants should be as away as possible from the normal human population or from the healthcare setup. সেটা হচ্ছে কিছু গাইডলাইন, ঠিক আছে। আর কারণ এখানে অনেক হেভি মেটাল হ্যাজার্ডও থাকে যেটা টক্সিসিটি করতে পারে। and these areas should be, after the management, these areas should be cleaned regularly and periodically. নাও ইনসিনারেশন যেখানে করা হয় সেখানে ইনসিনারেটর থাকে। ইনসিনারেট তৈরি করার জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইনস আছে, সেটাই এখানে দেওয়া আছে। একটা মিনিমাম হাইট থাকে, তো
তো দ্যাটস ওয়ান থিং। কারণ এর মধ্যে কিছু যখনই ইনসিনারেট করা হবে কিছু একটা ধোঁয়া বেরোবে, পার্টিকুলেট ম্যাটার, HCl না টোটাটা তোমার নাইট্রোফুরান্টাইন, নাইট্রাস অক্সাইড এগুলো বেরোবে, যেগুলো এবং হেভি কম্পাউন্ড, এগুলো খুব টক্সিক। তো সেটার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড গভর্নমেন্ট থেকে সেট করা আছে। নেক্সট হচ্ছে যখন ডিসপোজাল করা হয় প্লাজমা পাইরোলাইসিসের মাধ্যমে, তোমরা দেখবে তোমাদের পার্কের বইতে এই যে কালার কোডেড চার্টটা দেয়া আছে, তার সাথে কিছু ম্যানেজমেন্ট প্রসিডিওর দেয়া আছে। সেই ম্যানেজমেন্ট প্রসিডিওরের শর্ট নোটগুলো তোমাদের পড়তে হবে, ঠিক আছে? সেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় এমনি শর্ট নোট আসে ইন সেমেস্টার অর ইন MB। ওকে, না অটোক্লেভিং যে জিনিসটা আমরা বারবার বলছি, অটোক্লেভিং এর একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে, সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার যদি not less than 121 degree C and pressure of 15 pounds per square inch for not less than 60 minutes, or not less than 135 degree temperature and pressure of 31 psi for autoclave in less than 45 minutes, or not less than 149 degree C and a pressure of 52 for not less than 30 minutes. এইটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি ফ্লো অটোক্লেভ। আর একটা আছে ভ্যাকুয়াম অটোক্লেভ, যেখানে 121 and 15 psi for less than 45 minutes and 135 and 31 psi for less than 30 minutes. These are the guidelines. Okay, next one is মাইক্রোওয়েভিং। মাইক্রোওয়েভে কখনো কোনো সাইটোটক্সিক বা হ্যাজার্ডাস বা রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল ইউজ করা যায় না, বিকজ ওগুলোকে মাইক্রোওয়েভ করা ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড বা কন্টামিনেটেড ওয়েস্ট। এটা সবসময় মাইক্রোওয়েভের মাঝে মাঝে এবং কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন করার সময় সবসময়ই সেটাকে একটা করে স্ট্যান্ডার্ড মেথড মেনটেন করা হয়, যেটা দিয়ে কোয়ালিটি টেস্টিং করা হয় পিরিয়ডিক্যালি, সেটাই এখানে বলতে চেয়েছে, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান ইজ ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন। ড্রাই হিট স্টেরিলাইজেশন হচ্ছে টেম্পারেচার নট লেস দ্যান 185 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড and that is for a period of 150 minutes or 2.5 hours for each cycle, with the sterilization periodটা হচ্ছে 90 minutes, residential period of 150 minutes, যার মধ্যে sterilization is 90 minutes, ঠিক আছে? লিকুইড ওয়েস্ট কে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এফ্লুয়েন্ট বলি। সো লিকুইড ওয়েস্টের ট্রিটমেন্টের জন্য সবসময় কমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ফ্যাসিলিটি থেকে সেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা স্লাজটা যেয়ে পড়ে এবং সেখানে সেগুলোর ম্যানেজমেন্ট হয়। তার জন্য সেটা ইয়োলো ওয়েস্ট বা যেগুলো সেগুলো যে অ্যানাটমিক্যাল ফাইল্ড ওয়েস্ট, এগুলো সব রিমোট এরিয়াতে বারিয়াল করা হয়, যেখানে কোনো জনবসতি নেই, কমন অ্যাক্সেস টু দ্য কমন পপুলেশন ইজ নট দেয়ার, কিন্তু দ্যাট ইজ অলসো অনলি আফটার প্রপার ট্রিটমেন্ট। সেটা গেল 1 নম্বর। সেকেন্ড হচ্ছে একটা ট্রেঞ্চ বা ডাক, যেটাকে পিট বা যেটাকে খোঁড়া হয় 2 মিটার ডিপ, তার মধ্যে এগুলোকে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, এবং সেই জায়গায় যেন কোনো হিউম্যান বা অ্যানিম্যাল না আসতে পারে। কোনো ওয়াটার সোর্সের সাথে যাতে কানেকশন না থাকে বা নর্মাল হিউম্যান পপুলেশনে যাতে কোনো রকমের কোনো পলিউশন না ছড়ায়, এগুলো থাকবে। এবং যখন তোমরা সার্প ওয়েস্টে একটু আগে বললাম, তার জন্য কংক্রিট ওয়েস্ট ব্যবহার করা হয়। কংক্রিট ওয়েস্টের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার হচ্ছে, হসপিটাল প্রেমিসেস থেকে সার্প ওয়েস্টটা ফ্যাসিলিটি করে মাস্ট বি কনস্ট্রাক্টেড, কিন্তু তারপরে সেটাকে অটোক্লেভিং করে শেডিং বা মিউটিলেশনের মাধ্যমে এনক্যাপসুলেশন করে আইদার কংক্রিট পিট বা কোনো মেটাল এনক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে হেভি কংক্রিট পিটের মধ্যে রাখা হয় জেনারেলি, কারণ মেটাল হলে একটু কস্টলি হবে। 3/4 মতো কংক্রিটের বারিয়ালটাকে মানে গ্রেভটাকে বাড়ি করে তার মধ্যে আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু সিমেন্ট দিয়ে বাকিটাকে ভরিয়ে দিই, সো দ্যাট উইল রিমেন এনক্যাপসুলেটেড উইদিন দ্য কংক্রিট চাঙ্ক। So this is sharp weight disposal for sharp waste. Next one is effluent treatment plan. To every waste water generated to comply with the BMW rules, ultimately with the primary equalization, neutralization, precipitation করে effluent গুলোকে ultimately
এইভাবে প্রেসিপিটেশন ট্যাঙ্কের মাধ্যমে ফাইনাল ডিসপোজ করা হয় এনি ক্লোরিন কন্টেনিং কোনো চেম্বার বা অল্টারনেট মেথড অফ ডিসইনফেকশন। ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দা কতটা কম্বাস্টেবল ম্যাটার বা দহনযোগ্য বস্তু আছে উইদিন দা ওয়েস্ট। ঠিক আছে, সো ইনসিনারেশন এর টাইপস অফ ইনসিনারেটর, ডবল চেম্বার পাইরোলাইটিক ইনসিনারেটর যেটাকে বলছে 3005 কিলো ক্যালোরি হিট প্রোডাকশন হয়, সেজন্য ডবল চেম্বার, সেখানে ইনফেকশাস হেলথ কেয়ার ওয়েস্ট দেওয়া হয়। আর রোটারি ক্লিন বলে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার কেপেবল অফ জেনোটক্সিক সাবস্ট্যান্সের জন্য, সেটাকে ইনসিনারেট করার জন্য দেওয়া হয়। ঠিক আছে, কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন যদি হয় সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি ডিসইনফেকশন ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই থার্মাল ট্রিটমেন্ট করা হয়। সেটা ওয়েট ট্রিটমেন্ট, দেখো স্টেডেড ইনফেকশাস ওয়েস্ট কোন, এখানে যখনই শর্ট নোটগুলো আসবে যে কটা দেওয়া আছে প্রত্যেকটাতে কি কি ওয়েস্ট সেগুলোর মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট হয় সেগুলো দেওয়া আছে। তোমাদের এটাই বই, সুতরাং এটা থেকে যা দেওয়া আছে সেটাই তোমাদের পড়তে হবে। এটারই সামারি আমি আগের দুটোতে তোমাদের পড়িয়েছি। সো ওয়েট থার্মাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এক্সপোজার টু হাই টেম্পারেচার হাই প্রেশার টিম অটোক্লেভিং প্রসিডিওরের মাধ্যমে এটা থাকে। অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট বা অ্যানিম্যাল ক্যারকাসের জন্য এটা একটা খুব ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসিডিওর। এবার হচ্ছে স্ক্রু ফেড টেকনোলজি, যেখানে ড্রাই থার্মাল ডিসইনফেকশন প্রসেস হয়, যেটা একটা। নেক্সট ওয়ান ইজ মাইক্রোওয়েভ। মাইক্রোওয়েভে দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে যে কত হার্জ আর কত ন্যানোমিটার থাকে। সো ওয়েভ লেংথ ইজ 12.24 ন্যানোমিটার অ্যান্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 2450 হার্জ। এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোওয়েভের জন্য। তো মাইক্রোওয়েভে ওয়াটার যেটা থাকে সেটা র্যাপিডলি হিট হয়ে যায় এবং ইনফেকশাস কম্পোনেন্টটা হিট দিয়ে ডিস্ট্রয় করা হয়। এরপরে ল্যান্ড মিউনিসিপ্যালিটির কিছু ল্যান্ড ডিসপোজাল সাইটস থাকে, সেগুলো অ্যাকসেপ্টেড ল্যান্ড ওপেন ডাম্পস অ্যান্ড স্যানিটারি ল্যান্ডফিলস থাকে। এখন তো ওপেন ডাম্পসে আর অ্যাকসেপ্টেড নয় হসপিটাল ওয়েস্ট বা হেলথ কেয়ার ওয়েস্টকে ডিসপোজ করা, সো রিস্ক আলটিমেটলি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল করা হয়। আর সেটা একটু ওই যেটা বললাম একটু দূরে হবে, অ্যানিম্যাল বা হিউম্যান সাইড থেকে নন অ্যাক্সেসেবল হবে। আর একটা হচ্ছে ইনার্সিয়াইজেশন। ইনার্সিয়াইজেশন হচ্ছে ওয়েস্টের সঙ্গে যদি সিমেন্ট বা অন্য কোনো সাবস্ট্যান্স মেশানো হয় তাহলে তার অ্যাক্টিভিটিটাকে অনেকটা কন্ট্রোল নেগেট করা যায়। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ইনার্সিয়েশন। সো টক্সিক সাবস্ট্যান্স যেটা সেটা যাতে সারফেস ওয়াটার বা গ্রাউন্ড ওয়াটার এসব জায়গায় না যায় সেই জন্য ওয়াটার কন্টেন্ট এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়েস্ট লাইম সিমেন্ট এগুলো দিয়ে একটা ইনার্সিয়াইজেশন করা হয়। ঠিক আছে, এইবার যেটা আসছে এখানে দেখো মেন অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিসপোজাল অপশনস, সেটা একটা এটা তোমাদের লাগবে। ঠিক আছে, এই যে টেবিল 3 যে পার্টটা রয়েছে এখানে ইয়েলো রেড হোয়াইট ব্লু, যেটা বারবার আমি বললাম প্রত্যেকটার কি কি ওয়েস্ট, তার কি কি ব্যাগ। তোমরা এখন তো জিনিসটা খুব একটা ভালো লাগছে না, সত্যি খুব বোরিং। আমরা যখন পড়তাম তখনও প্রচন্ড বোরিংই ছিল, কিন্তু তোমরা যেদিন ভাইবা দিতে যাবে তার দিন সকালবেলা তোমাদের এই পেতারটা খুলেই বসে থাকতে হবে, কারণ যারা বেরিয়ে আসবে তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করবে মানুষের স্বভাব, যে কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো, তারা যখন উত্তরগুলো বলবে তখন দেখবে তোমরা এই পাতাটা বের করেই বসে আছো। সো এই পাতাটা যত যে ভালো মুখস্থ করতে পারবে তত তাদের ভালো হবে। পেজ নাম্বারটা নোট করে রাখো, তোমাদের ভাইবাতে এই পেজটাই লাগবে। ঠিক আছে, এই দুটো পেজ। আর এই হ্যাজার্ডাস সিম্বলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে যেটা কোন সিম্বল। ওকে, আর একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টের প্রথমেই যেটা বলেছিলাম, যেটা ডেফিনেশন, সেটা হচ্ছে এনি ওয়েস্ট হুইচ ইজ জেনারেটেড ডিউরিং দ্য ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট, ইমিউনাইজেশন অফ হিউম্যান বিং অর অ্যানিমালস অর রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিস or pertaining thereto or in production or testing of biologicals. But there are some hazardous substances used in chemical disinfectants, so that may cause that may cause some problem, because hazardous procedure will be comprehensive safety measures lage, high quality technicians for operating the procedure is needed with protective gears, and inadequate for pharmaceutical and chemical waste. Now wet thermal treatment is very environmentally sound, very low cost, but shredded সবকিছুতে মানে কোয়ালিফাইড টেকনিশিয়ানস লাগে এবং
শার্প ওয়েস্ট, কেমিক্যাল ওয়েস্ট এগুলোর জন্য ভালো না। মাইক্রোওয়েভ ইরেডিয়েশন ইজ কম্পারেটিভলি কস্টলি, রিলেটিভ হাই ইনভেস্টমেন্ট, কিছু মেনটেনেন্স প্রবলেম থাকতে পারে, কিন্তু গুড ডিসইনফেকশন এফিসিয়েন্সি। এনক্যাপসুলেশন ইজ এ ভেরি লো কস্ট সিম্পল মেথড, কিন্তু নন শার্প ওয়েস্টের জন্য এনক্যাপসুলেশন চলবে না। সেফ বারিং ইজ ভেরি লো কস্ট, বাট অ্যাক্সেসটাকে লিমিট করা দরকার ফ্রম দ্য জেনারেল পপুলেশন, অ্যানিমাল এক্সেট্রা। ইনার্সিয়াইজেশন ইজ অলসো ইনএক্সপেন্সিভ, কিন্তু ইনফেকশাস ওয়েস্ট ইনার্সিয়াইজেশন করে কোনো লাভ নেই, ইনফেকশনটা স্প্রেড হবে।